Меня зовут Гиза, и я рада вас приветствовать на нашем сегодняшнем стриме. Dark Nights. With Poe and Munro. Да, именно так называется наша сегодняшняя игра. Не совсем игра, больше интерактивное кино. За нее мы говорим спасибо Волку. Большое ауф от всего моего сердечка. Вот. Игра, кстати, на русском, так что... Ну, в смысле, скорее всего, тут будут русские сабы. Нам будет всем проще. Вот. Будет весело. Итак, спасибо большое всем тем, кто уже забежал к нам на стрим. Огромное спасибо всем тем, кто только-только к нам забегает. И, конечно, спасибо всем тем, кто смотрит нас в записи. Вы все большие-большие молодцы. Итак. Привет, не тот, кем является. Розиэль, здравствуй. Здравствуй, Кирюшка. Волк, привет. И еще раз спасибо за игру. Привет, Игорь. Что это такое с тобой сегодня, Волк? Ты что-то цитируешь? Привет, Дмитрий Акиншин. Практически. Малдер и Скали. Только не совсем Малдер и не совсем Скали. Так, вроде там все подцепилось у вас, да? Говорите по громкости. Надо ли добавлять, надо ли убавлять? По-моему, все хорошо. Ну что, новая игра? Добро пожаловать на наш киновечер, ребята. Привет, Ефим Шиплин. Привет, Макс Хайлов. Всем здрасте. Занимайте свои места. Нас ждет что-то супер интересное. Мы не часто смотрим интерактивное кино на моем канале, потому что не так много интерактивных хорроров есть в принципе. Вот. Но я уже супер заинтригована. Это точно ты подогнал. Могу даже сказать сообщение, которое ты мне оставил. Dark Nights. With Poe and Munro. Но могу и не говорить. Фрэнки. Это, видимо, первый. Вау. Первый эпизод. Дождь, все как вы и хотели. Привет, Владимир. You're listening to Radio August. Dark Nights with Poe And Munro. Что, ножик, дождь. Давайте про ножик. That gets me every time. Lucky we're not in the shower then. Why do girls always get stabbed in the movies? I think it's a metaphor. Having said that, I'm an equal opportunity stabber. Oh, pointy. How very noble. And on that note, what's next, Manro? It's on the schedule, silly. I know that. I'm just making it sound like you have a У нас choice. не будет выбора? Okay then. What shall I choose? Ребята, Let что me выберем? see. 1, 2, 3. Блин, времени так мало, придется мне выбирать. Давайте вот это. Я не успела выбрать. I choose dreams and nightmares. Dreams And nightmares. with No, wait. Poe and Munro. I choose Poe's Curiosity Shop. Welcome to Poe's Curiosity. No, I've changed my mind again. I choose dreams and nightmares. Dreams And nightmares. with Poe Excellent and choice, Munro. Munro. I didn't have one really, did I? You always have a choice, Munro. But that doesn't mean you can change. Do you think anyone's listening? Of course. We're the only radio station in Извините. August. Извините. And if you're just passing through, we mean August Могу the отключить town, девку, not the кстати. month. What else are people listening to? Radio 1, Мы смотрим кино, Илья. 2, 3, 4, Забегай, 5. садись, мы только начали. Each other? But we have something they don't. What's that? You. Shush, Poe, you'll get tongues wagging. Indeed. Talking of tongues that wag, we have a caller. Are you ready for a dream? My whole life. Frankie, you're live with Manro. Hi, Frankie. What a beautiful voice you have. Well, thank you. I think all voices are beautiful. What do you think to Poe's voice? I hate it. Okay. So,
What's your dream, listener? I'm in August, Стрим and придется wherever I думать. go, Нет. all I can hear is the radio. It's everywhere. It's loud and relentless, but there's this bird. She cuts through the noise and guides me. I listen to the bird, and I fall blissfully asleep. That's very interesting. People dream about their surroundings a lot. And a dream within a dream? That's nothing to worry about either. What do you think, Poe? I think you have a hardcore fan, Manro. What did the bird look like, Frankie? Beautiful. Angelic. But it's trapped in a cage, a prison. But there's only one warden, and the warden is weak. There's a warden. Another bird, with a rumbling voice that makes me angry. It plumes its feathers, but my bird, the one that calls me, Это эфемизм. Он she's про not них interested говорит. in him. And she's caged. Manro, this is obviously a prank. He's talking about us. Да. Trying to be funny. But it's a dream. I never said it was a dream. Well, I think we've had quite enough of this. Listen to the warden jangling his keys. Don't you see he's imprisoned you, Ellis? Well, Frankie, we don't use our first names on air, so Кат. I've cut the call. is that a good idea? Да, What was I отличная. supposed to do? Если нас Help him. пранкуют. He needed help. Don't Нет. encourage Он him, Alice. шиз These какой-то. kinds of things must be nipped in the bud. Are we still live? Sorry, listeners. This was a very strange call. I hope you'll agree. Frankie, if you're still listening, I do apologize for Poe. He can get very protective. I kind of get your analogy now. Do I, Manro? Теперь Very порежем well, then. еще эту суку. Standing down. Oh, listeners, we've upset him now. Poe's got all frowny face. И... Ага. Записка. What's that? This? Oh, it's nothing. What is it? It's nothing. Give it to me. How long is the break for? Give it to me. All in good time, so how long? 3 minutes? Okay, I'm going to make some tea for us. You stay here. You're making tea for me. I Что do it all the происходит? time. What's going on? Give me the note or I'm leaving. Of course, we must have continued drama, mustn't we, Alice? What's that supposed to mean? Что происходит? У них очень странный какой-то... I'm Oh. going to kill you. На кого из вас? Вас двое? What the hell, Poe? Why were you hiding this from me? It's just some psychotic listener, that's all. Frankie? Not necessarily. We have lots of psychotic listeners. How can you joke about this as a death threat? It's clearly a death threat. I knew it would upset you, but I'm an old hand at this, Alice. People see you as a celebrity. It makes them do abnormal things, but they're just normal people. When did you find it? Someone slipped it under the door. Just now? Well, yes, but it's nothing to worry about. We've been getting them for the last few weeks. Weeks? Maybe a month. So there could be a killer behind the door. Maybe, but never when I've looked. Poe, It isn't locked, Alice. People can just walk in anyway. Когда осознал, как ты работаешь. А давайте откроем. Poe. Смотри, нет убийцы. There! I told you it was nothing to worry about. Совершенно не о чем. You're not going out there. You're going live. Understood. I think I'm gonna go home. Don't be like that. How could you keep this from me? I thought you cared about me. What if I'd been killed?
Женщину. You know Я I'd never let anyone hurt a single не hair особо on your понимаю, head. что Well, я that's not entirely выбираю. true, is it? I don't know what you mean. You know exactly what I mean. Нет, не знаю. Let's not get into that now. Мгм. We're back with our listeners in 3, 2... You'd have been a sacrificial shish kebab if it wasn't for me. Oh, Poe, that sounds like a great story, but it'll have to wait, because we're back with our listeners and more dreams and nightmares. Джингл. Okay, who's our next listener? It's Frankie again. Put him through. Frankie, you're live with Manro. I didn't finish what I had to say. I'm sorry about that. You can carry on now. Sometimes the radio gets too much. It makes me frustrated. Oh, So I go into the belly of the beast and I hide and I listen and I wait. So this is a dream that breaks into other dreams. Of course, there are no segues for dreams. Poe? The belly of the beast. Have you been leaving messages, Frankie? Yes, John. Yes, I have. Have you been getting them? What did the messages say? I'm going to kill you. так. Все, хватит. Sorry, Звонок Frankie, we seem to закончен. have lost you there. But if you're still listening, I think your dream expresses what a kind and gentle person you are deep down. And могу понять, the о fact чем that ты, you волк. want to protect the bird tells me that you would never hurt anyone in any way. And I think that's really special, Frankie. So, thank you for your dream. Наверное. Кто там? Don't! I'm not hiding, Manro. I'll do it. If it's Frankie, maybe he won't hurt me. You don't know that. And what if it's my wife? I thought you said she didn't know. Не знает. Hide. Что? Жена не знает, что они вместе ведут передачу? Какой кошмар, ребята. Выбираем ее. No. Если эта жена If you're хочет not драму. hiding, then neither am I. Frankie? It's Alice. I'm opening the door so we can talk. Okay? Что это за место, куда Just you любой может And зайти? me. Хорошо, Владимир. Но я тебя вижу. Frankie? Да, здоровья, Илья. Желаем. There's no one Скорее here. поправляйся. I've had enough of this. What are you doing? I'm Так getting где our вы caller находитесь? back on the line. Maybe we should just carry on with the show. Come on, Frankie, pick up. You know you want to. Это же у них где-то звонит. Они просто в квартире делают шоу? Это не студия. Так. Нет, все нормально. Просто они удивляются, что кто-то им подсунул записку, и все нормально. Как это нормально, если это твой дом собственный? Огнетушитель? На всякий случай нам нужно взять что-нибудь сильное, чтобы ударить человека. Если что, мы его ёбнем. Кто бы там ни был, даже жена этого мужика. Есть! Один фраг есть. Сейчас настреляем тут. Кто это был? Я тоже делаю, но если мне кто-то подсунет записку сейчас о том, что меня убьют, я буду в шоке. No balls. Да это нормально. Отлично. Все хорошо. Нас зато не убили. Это мы кого-то убили. Мы не позвонили никуда? Господи боже.
Надеюсь, что это все-таки съемные. Мы убили Жана Рено, надеюсь, что нет. Надо When I просто was позвонить в 12, полицию. my father died. He was riding his bike to work and he got hit by a bus. A school bus. My school bus. Oh, It was all over very quickly, but I was at the back of the bus and I could see everything. это такой ужас. He didn't move, didn't get up, died instantly. But the image of it somehow stayed Да. with me. Скорее всего, батя высекая отправился Эх ты. прям. It doesn't anymore. I couldn't tell you what it looked like. Mother told me a secret. There's a way that you can make your memories Да, про эхо disappear. Москвы я в курсе. Can you make today disappear? No. But you can. Pick one of these. Апельсин или яблоко? Давайте апельсин. И что мы с ним сделаем? Now hold it tightly in your hands and close your eyes. Now what? Think of your most troubling memory from this evening and imagine the object you're holding is there. Picture it so you can see it. Okay. You have to make yourself believe that the object is there. Okay, it's there. Now open your eyes. Это помогло? Now what? Throw it away. When you throw it away, it will take that memory with it. And if it doesn't? Интересно, definitely сколько will. он выкинул перед этим апельсин? Или яблок? Апельсинки, апельсинки. Блин, теперь хочется апельсинку. Finally, tonight, police are appealing for anyone who might know the whereabouts of 35-year-old veterinarian Francisco Bilson. Mr. Bilson hasn't been seen since the headless body of his business partner Jennifer Gordon was found in an industrial bin outside Lux Fitness. Is that the first murder in August, Poe? This year, yes, but Нет, technically второе. it's on the Stepford border. So whilst August police deal with it, the crime statistic is with Stepford. Oh, that's cold. Yes, indeed. Tonight's weather will be cloudy with scattered showers. Yeah, make sure you cover your head. Now, what happens when your very own Poe and Munro decide to play a game of truth or dare? Тоже хочется нож в Stay горло tuned воткнуть, to Кирюш. find out more later. But first, we want to hear from you, August. Got a guilty secret? Need to get something off your chest? Father Poe is waiting in the confession booth to absolve you of all your sins. Anonymously, of course. And here's a message from our sponsor. Do we have a sponsor? How did we Согласна. let him Волков. get away, Poe? He just disappeared. He was dead, Alice. No pulse, no breath. Then who took him? It would seem it was our guardian angel. Он Just не hope был he doesn't мертв, come значит, back. он просто убежал. I never want to hear that voice again. He won't be coming back. How can you be so sure? And why did you take off before the police got here? You left me to deal with everything. Not everything. Not everything. Он избавился от трупа. Вот в чем фишка. Next time on Dark Nights with Poe and Munro. Our funding's running out, isn't it? Months ago. How do we pay it back? A radiothon. In bed with Poe and Munro. Lurkers, if you're out there just lurking, then give us a sign. Once upon a midnight dreary. Начинается хоррор какой-то. Weak and weary. The station shuts down. I don't know what I'll do. Это спойлер. You're safe now. Мне кажется, По немножечко Nights. злая. With Poe and Munro. И это все. Нет, быть не может. Это был пилот.
Итак, мы выбрали... Теперь наше решение можно посмотреть. Мы выбрали нож. 36%. То есть большинство выбирает нож. Фрэнки. Мы оборвали звонок Фрэнки. Это выбор меньшинства. Ну, в принципе, 50 на 50. Специальная доставка. Вы наступили на записку, вы подобрали записку. Мы подобрали записку, это выбор большинства. Мы оборвали второй звонок Фрэнки, это был выбор меньшинства. Меньше всех людей. Скажем прямо, мы позволили Манро приветствовать Фрэнки. Тут все хотели, в общем, выставить женщину перед собой, как щит. Большинство-то снова взяли огнетушитель в коридоре. И мы прикоснулись к Манро на диване, большинство так сделали. Не единственный фрукт. 50 на 50. 50% выбирали апельсин, а 50 яблоко. Вот это уже очень интересно. Да, фасмофобия так и было сейчас. Искала истину Манро, она где-то рядом. То есть ты волк конформа. Где большинство, там и ты. Ну ладно, ладно. Следующий эпизод. Давайте узнаем, что было дальше. Возможно, у вас на все было свое решение, и, возможно, вы бы хотели принимать другие решения, но, простите, к сожалению, не всегда получается. Здесь нет опции для стримера, чтобы выбирать вместе с чатом. Не всегда. Не во всех играх есть такая роскошь. Меньшинство — это элита. Здрасте всем, кстати, с кем не поздоровалась и кто забежал во время фильма предыдущего. Это был пилотный выпуск. Мы во время пилотного выпуска уже захуярили кого-то. Но, я полагаю, выбора у нас просто не было. Вот Dark Nights. With Poe and Munro. в постели с По и Манро. Our funding's running out, isn't it? Months ago. Oh! How are we still here? My rainy day savings. You can't use that. That's for you and your family. No, you're right. Think of it as a loan. Okay, well, how do we pay it back? We send a seed of hope out to Lady August, and she blossoms it into fruitful returns. Or we could have a fundraiser. Yes, a radiothon. I'm thinking a 24-hour sponsored broadcast. We could call it In Bed with Poe and Munro. You think people will pay us to sleep together in bed for 24 hours? No, silly. You're not allowed to sleep. Что? Что же они будут делать тогда? Did we really need that camera? Yes, Poe. It's proof that we stayed here for 24 hours. Ладно. Пусть улыбающаяся The женщина station начнет. shuts down. I don't know what I'll do. Everything will be fine, Alice. I've set up our donation pages, and the amounts are already rolling in. How much do we have? 15. 100? No, 15 pounds. Оу. Не так много. That's not going to be enough money, honey. I know, but we've only been on air Я думала, что он будет говорить. 12 hours. That's halfway, Poe. Let's turn it up a notch then. I always give 110%. Here we go. Welcome back, listeners. That was The Raven by Edgar Allan Poe. We're now halfway through the show, and it's time to take your calls. Странные они какие-то. I can't see any callers. Is it working properly, Poe? It is the witching hour. Maybe everyone's gone to bed. So, we're totally alone. Oh, we could have lurkers. Денег не получат за то, что валяются в кровати вместе. Странный, конечно, стрим у What do них. you mean, lurkers? People that lurk but never join in. They're probably Среди нас out есть there, right? луркеры? Yeah.
You mean listeners, right? Lurkers, if you're out there just lurking, then Да-да-да. give us a sign. Дайте нам знак. Тян? It touched me! What touched you, Alice? Я? Something. In the bed. It was probably just my foot. You're not under the covers, Poe. Strange. Неплохо. То есть у вас в студии есть Nothing спальня. There was. Это была я, дурочка. Ложись обратно. Нет, наверное, нет. Well, thank you, Lurkers. We couldn't get scared without you. Indeed. I'm getting a very strong sense of déjà vu. What about you, Manro? If you mean, have I ever been in bed with someone expecting greatness and then been sorely disappointed, then yeah, I'm getting deja vu. It's that positive attitude that brings all the donors to the yard. Speaking of, dear residents of August, please keep donating. Whatever you can afford. Let us keep making radio for you. There. We've got 15 minutes. What shall we do? О, нет. Bathroom. Of course. Какой-то он странный. Не могу понять, что с ним Freshen не up. так. Go back in. Be a queen. Господи. Be a tired, hallucinating queen. Так, а что это? Что это? Это лак? Нет, это помада. Больше помады, больше. Нам дают выбор, который не имеет никакого значения. Целых 5 раз можно успеть губы накрасить, волк. Manro, you femme fatale. I'm feeling pretty sleepy, actually. Your lips, so luscious. They're making me think things I should not. Это на радио That's или there, нет? then. Ah, yes, the camera. A tiny piece of glass with an imaging sensor that protects us from evil. Are you okay? О боже, ребята. Эдрофандер, ты вовремя. Ладно. What are you gonna do? Kiss me or host a radio show? Look at you. You're perfect in every way. Он какой-то психопат. And I can never have you. Oh, let's not get into this now. You're like a beautiful butterfly. And the only way I get to keep you is to pin you into my collection. What? Чего? Easy Это для girl. просмотров? Easy now. Я не понимаю, что происходит. Easy girl. Мы убьем сейчас и По еще, ко всему прочему. Но еще 40 минут, она твоя. There. We've got 15 minutes. What shall we do? Господи, Before sleep? она меня It's напугала. only been 12 hours. 12 hours? Yes. You Это look всё like был you've seen a сон. ghost. Да, мы They видели had a кое-какого nightmare. призрака. Dreams and nightmares with Poe and Munro. No. It was real. Are you okay? Do you want to stop? I'm fine. Sleep deprivation, it can play tricks with the mind. Спасибо, Underground Drift. Привет тебе. Yeah, Я не I убивашка. guess.
Я не хотела. 15 minutes. I need the bathroom. Но теперь так и будем говорить, Илья. Again? Посадить на булавку. Again? Привет, Ефим. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping. She doesn't love you. Who are you? You know who I am. It's Millicent. Кто? Кто ты? Millie. Yes, Millie. Millie, what are you doing here? Don't play games with me, Edgar. Edgar? I'm not Edgar. Fine, Poe, have it your way. But what did you bring her for? The girl? Alice, she's... Это фанатка? You need to leave. Leave? I can't leave. I died here, remember, waiting for you. Sorry, my love. Она I've предыдущая waited жертва so его? long for this moment, for this day. Это фильм. Что происходит? Мне стрёмно, ему тоже, всем стрёмно. Какая-то странная женщина Batteries. сбежала. Just bad dreams. Да, просто страшные сны. Что происходит? Что здесь происходит? Nope. No. Вода отравлена или что? Не-не-не, пойдем смотреть на улицу. Fine. You don't want to be a door? That's not right. Или к ним пришла ведьма на подкаст. So you think I'm Edgar Allan Poe? You are, and I'm Millie, remember? Нет, I'm really not sure. какая-то поехавшая Well, let me Гетесса. remind you. Ну давай. Okay, remind me. И как это должно напомнить мне? Это когда не спал почти сутки. Помните, как мне было очень страшно в игре? А они видят глюки просто. И кто это? Извините? Блядь, дверь закрыта. Она нас здесь заперла. Придется душить бабу. Осуждаем, конечно, такое, но что нам остается? Как дела? You're not going anywhere. Почему? Why are we here? To remind you of your promise. What promise? In this very room, you told me we'd be together for eternity. I don't remember. You told me eternity, if I did what you asked. И что ты Which сделала? was? Напомни. No, I'd never do that. Poe would never do that. То есть она убила себя? Таким должен быть шиз. Poe? Или попала? Вдоль не поперек, да, действительно. Ты что, издеваешься? Poe! Is that you? Сомневаюсь, По не носил фури костюм. Poe? Ну так, сними маску и все. А, это он. Oh, thank God. Слава богу, ты Where are фури. we? What's happening? Is it a dream?
Придется убить тебя. What are you doing with that? There. We've got 15 minutes. What shall we do? Я обожаю петли времени. I can't believe you did that. What? Come with me. Where? We've got 15 minutes. Come with me. Alrighty. Where we going, missus? Poe? Что? Are you really Poe? Course, governor. What's the jig? Poe. This can't be happening. Poe? Monroe? Who is I she? That's your question. Yes, that's a bit strange, Alice. Perhaps should have led with, why are we tied up? Well, I thought maybe you could ask that. A lover's tiff, Edgar. This new one not up to snuff. What's she talking about? She thinks I'm the real Edgar Allan Poe. Well, you are named after him. I'm not Poe. I'm Poe. What's the Есть ли plan? разница? Poe? Get out. I feel so weak, Alice. The rope's too tight. I'd rather you stayed tied up, to be honest. What? Why? She doesn't care about you. He's been killing me. What? Killing you, controlling me. He wishes he was Edgar, but he can never be. Never be. That's why he's killing me? No, that's your dream. You think he's killing you, smothering the person you could be. Don't listen to her, Alice. Что I'm so происходит? tired. I'm happy Просто it was проснись и this все. way. With you. I'm frightened, Poe. I love you, Monroe. I love you too, Poe. Do you hear that, Poe? Do you hear it? John? John, we need to end this. How do we get out of here? Что это? Lifesaver? Они угорели просто. Дышали с каким-то газом или что-то. Или марафон закончен? Poe! Poe! Что бибикает? Штука, которая бибикает. Быстрее к выходу, надо позвать на помощь, ты не сможешь его сама оживить. Марафон потрачен. Прикинь, суицид на камеру. Конечно, они денег собрали, я думаю. Мы позвали до врача, нет? Джон До нам дали ачивку. It's strange, him not being here. I feel silly talking to myself. А нельзя второго If человека he was нанять? here, he'd say, "The show must go on, Monroe. Tell them what happened." Listeners, Я пью if you're морс. squeamish, take a 5-minute coffee break. Now. For the rest of you, last week, Poe and I were poisoned by carbon monoxide gases. A poor bird got stuck in our central heating flue and sadly passed away. There is no good news, but thanks to the insurance and the builder's negligence, our station is now fully funded. I'm not a selfish girl.
Everything I do is for the good of others, Какая она странная. but it always leaves me alone. I never killed those birds. I never fed those birds. I never put bird food in the flue. Мне кажется, это она и сделала. And I didn't kill Poe either. Я не уверена. The doctor says he'll be fine. They just need to keep him in for a few more days' observation before they can let him out. Go and visit him. Oh, and listeners, one more thing. Radio August is my home now. And I'll do anything to protect it. Это она и сделала. Она тоже психопат. Тут нет нормальных людей. Они все шизы. Next time on Dark Nights with Poe and Munro. Это было странно. Но мы сейчас узнаем про мои Yesterday in выборы. the August update, you said that Joe Watts had gone missing. He'd gone to a friend's house after school and hadn't come back. So, what are you saying? We work the case ourselves. You be good cop, and I'll be bad cop. Yes, I'd like to report a kidnapping, please. Это так странно. What are we supposed to do? I don't have things between the dots. I just see the final picture. Dark Nights. With Poe and Munro. Блин, ну, ребята, идея с тем, что это будут короткометражки, замечательная. То, что это как сериал, только про каких-то двух определенных персонажей. Есть тут кто-нибудь? Большинство решили спугнуть Манро с постели. Пудрим носик. Помаду выбрало тоже большинство. Кого будете звать? Мы выбрали коснуться Миллисент, как и большинство. Волк, все как ты хотел, мы теперь в большинстве. Мы пошли в не дверь. Тут мы, конечно, как самые маленькие. Я рада, Владимир, что тебе сегодня весело. Ля какая, волк, да. Сейчас мы на нее посмотрим поближе, не переживай. Призрачное видение. Мы взяли руку Миллисент. Опять же, большинство. Это было решение большинства. План побега. Мы выбрали сначала развязать По. Это меньшинство решило сделать. Токсичные отношения. Мы оставили По спать. Это сделало 43%. Подозреваю, что это было исключительно потому, что было непонятно, смогу ли я позвать на помощь, либо я должна его разбудить человека, который умер тяжело. Вот, такие дела. Доброй ночи, Илья. Доброй ночи. Я тоже в восторге, Эндрю Фандер. Следующий эпизод. Продолжаем марафон. Не знаю, сколько их там, но пока что я очень рада. Да, Илья, поправляйся скорее. Нет, конечно, это не конец, ты что? Фишка в том, что тут все как будто бы маленькие эпизодики, как сериал смотрим. Про двух персонажей главных. Dark Nights. With Poe and Munro. Зеленая зависть. Интересно, что там. Серия, короче, чем аниме Caller вообще. 93. Is that a bad thing? I changed the number after Frankie. He's the only one that knows it. Frankie's dead. We imagined all that. So we take the call then? Да, нужно принять. Чё бы нет. Who is it? Hello? He will die if you let him. Кто умрет? Frankie? The boy. The order you do things is important. I've seen them all. Is this a prank? Frankie's dead.
Who is this? Listen, just listen. She will lie to you. She Она will будет get away. лгать. She will kill the boy. You can't change that. Она убьет парня. What are Не we сможет. supposed to do? I don't have the lines between the dots. I just see the final picture. I don't like that, Poe. Me neither. And here's Yvette on line 2. I love your show. Thanks, Yvette. I Твоя love your Рыжуля. accent. What's your question? My question is, do you care about people? That's a strange question. It's an AMA, Manro. Ask me anything literally means ask me anything. Yeah, I know. But do we care about people? Yes, of course. Speak for yourself, Manro. I'm an animal lover myself. So you don't care about people? Но люди No, тоже I do животные care в about каком-то people, just смысле. I care about animals more. So you care about animals more than people? Present company excluded, of course. So that's a yes and a no. Wait one moment, Yvette. So Похоже if на I того. was crossing the road at the same time as a cute bunny, and you could only swerve and save one of us, you would choose the bunny? Но зайчик-то не настоящий. Надо сказать, да, зайчика. Probably. You'd probably save the bunny? Well, hypothetically speaking, we're saying a toy bunny had animated itself and was crossing the road, and I could hit you or the magical bunny. Oh my god, Poe, it doesn't matter. You'd run me over to save a toy bunny. Well, Да. how fast am I going, and what are your odds of surviving? I'd be dead. Все еще зайчика. Well, this is a whole side to Poe I've never seen before. Does that answer your question, Yvette? Yes, I think so. I do have another dilemma. Maybe we can help Yvette. I'd rather not say on air. That's all right. Happy to help. It's about time for a short break anyway. Stay on the line, Yvette. We'll be back in 5 minutes to answer more of your AMA questions. Until then, here's something slightly more interesting instead. We're off. Yvette? I've got a hostage. A Она hostage. будет нам He's лгать. a boy from August I. Why is he a hostage, Yvette? I had a crush on him, Волк, but it ее turned out to сердечко be unpleasant. занято. Хотя, может, So уже не you очень. kidnapped him? No, I drugged his drink. Is he okay, Yvette? Not really. He has not woken up yet. But now Нравятся that тебе I've сумасшедшие spoken to you, женщины, I'm опасные. probably just going to let him die. I like animals more than people anyway. Like Poe. Yvette, I was joking with Monroe. Thank you for your help. Она все равно его убьет. Did you get the Это number? не важно. No, it's withheld. Maybe she was joking. We should call the police just in case. Да. Tell them what was said. Really? Да, нужно sure. позвонить. Что? Ты больная? Так, звоним в полицию. Сдаем еще I ее. know it's a sensible thing to do. But what if it isn't? How can it not be? If it is a prank, we'll be wasting police time. If it isn't, Нет. The police will take action. this Такие is the вещи нужно August делать. police we're talking about here. That's 2 guys in DuPont drinking coffee and watching YouTube. So, they're not busy then. So they're useless. The kid will probably be dead by the time DuPont's finished his sandwich. I'm calling the police. Fine. But we still have to do something. What do you Например. suggest? Она хочет сама расследовать это дело. Yesterday in the August update, you said that Joe Watts had gone missing. Ah, yes, I remember. He'd gone to a friend's house after school and hadn't come back. What are the odds that Yvette has got Joe hostage? Almost as high as Yvette not being her actual name. I know the headmistress from the high school. Maybe we should talk to her. Or maybe the О parents. боже. They asked for the story to be run. С родителями или с директором? С родителями. Okay, let's meet the parents. То есть мы решили не звонить в полицию, на всякий случай объясняю. Мы знаем, что где-то умирает человек, и мы решили сами расследовать дело. You have news about Joe? Is Joe still missing? Yeah, missing. Since yesterday. We thought it was a prank, but we had a caller on the radio, a girl. Именно так, Ефим Шуплин.
She said she was holding Joe hostage. Live on the radio? No, we were off air. Good. Have you told the police? Волк, хотел of бы, чтобы course. она What do тебя they say? взяла в заложники? They're looking into it. Oh, this is bad. Calling the police? Yes, calling the police. Почему? I just got a call a few minutes ago. From a woman called Yvette? She asked for money. And Как she said if I много? told the police, she'd kill Joe. Ну так это не он обратился в полицию? Чисто I'm технически. so sorry. I had no idea. I did try and stop you. Mr. Watts, is there anything we can do? Write me a check for £50,000. Они нас That's a lot of разводят. money. Они нас разводят. Why did she tell you she'd kidnapped Joe? Perhaps без she was понятия. going to announce it on the radio and then lost her nerve. But she said she'd kill Joe if I called the police. She said she had a dilemma, which suggests that she was in two minds. It could be that she's a foot soldier, working for someone else. We're just trying to help. If the police already know, then what's the harm in having another pair of eyes looking for Joe? Мы хотим искать I его suppose. самостоятельно. What do you need to know? Что нам нужно знать? Все. Я детектив, так, Can you буду tell us a bit about записывать. Joe? He's Ведем good. расследование. He is good. He did a marathon last month to raise money for Dorothy May. Dorothy May? Yeah, she's an 80-year-old with a acoustic neuroma. He helped her with it. He mows the lawns for the old folks around here for free. He's really good. Any reason someone might want to hurt him? I've been thinking about this Но over ведь мы and же over знаем. again, and I just can't think of anyone who would. У него была девушка, в которую он был... В которую... В него была влюблена девушка. А фотография? Is this Joe? Yeah, that's Joe. Can we take this? I'd rather you didn't. That's the only one I've got. Sorry. Of course. Конечно. Ведь он уже смирился с тем, что сына убьют. Лучше пусть фоточка останется. Почему бы и нет? Мы вчера наслушались криков, сегодня у нас небольшой день отдыха от них. Do you think his dad killed him? You think Joe's dead? If Joe is dead, I bet his dad killed him. He's just upset. Why isn't he out looking for Joe himself? He's probably over the limit. He didn't seem that drunk. Functioning alcoholic. I tried that on for a while. Really? Она We тоже haven't got алкоголик? time. Come on. Sorry, yes. What's next? I think we should meet the head teacher now. Where else is there to go? Are we breaking and entering? Did we break anything to get this far? No. All the doors were open. We could search the whole school. Deserted schools. Пока, Петя, князь. Agreed. Лучше дать ее полиции, но полиция ее не просила. Вот в чем разница между нами и полицией. Ну, давайте посмотрим. Там что было, CSGO? The register is for a Miss Clay, and Joseph Watts is one of her pupils. Where do you think Miss Clay resides? Who knows? Maybe she's staying at August's guest house. Sorry, it actually says here, August Guest House, room 6. Poe. Well, you did very well, my love. Guest house it is then. Miss Gallagher owns it, doesn't she? I have no idea who that is. О, пригодилось все-таки. I'm gonna talk to Miss Gallagher. You find Miss Clay. Why don't I talk Кто из to Miss них Gallagher? кто? And you find Miss Clay. I don't За trust кого you я talking to играю? other redheads. How do we know Miss Clay isn't a redhead? Because she'd be called Miss Scarlet?
Я ткнула рандом. Ребят, если это будет не рыжая женщина, извините. А, нет, это была рыжая женщина, я рада. Hello. Почему она протирает? Alice Munro? Протирает все. From the radio. Yeah, Hi, on the прямо. radio. This is a game. What brings you here, Miss Monroe? FMV One game. of your guests, actually. Like Well, I'm interactive happy movie. to chat, but you will need to help me strip. Что? Okay. Я немножко не поняла, но... О чем она... Она имела в виду именно то, о чем я подумала, или нет? Что? The bed. I like your dress. It matches my patience. Long and unyielding. Что это If you go значит? around the other side, I find that tends to work best. I'm assuming this is about Miss Clay. Она She is просила my only снять guest. одежду. Yes, the school Подушек. teacher. О, One of her pupils has gone missing. Well, кринж. being held hostage, actually. Hostage. We had a caller on the radio. Someone calling themselves Yvette said that they'd taken this boy, Joe Watts, hostage. Watts. Oh, yes. The family's been in August for a long time. They manufacture and sell fireworks, of all things. I love fireworks. Ghastly things. All that metal in our drinking water. Makes my thyroid throb just thinking about it. They're fun, though, right? If you're an unethical hedonist, Надеюсь, ты счастлив был. I will Google that when I get home. do. Я не знаю, ткну на Did you нее, я ever meet Joe пропустила Watts? что-то. Never met him. August High is a grammar school, though, isn't it? So, presumably, he's clever enough or rich enough to be there. And Yvette? Vet. Yes, I did have an Yvette stay here last year. I think her family were just passing through, though. Her mother was an electrical engineer for a big television company. She did fix my reception, though. Do you think that's her? Was she Britishy? Oh yes, Britishy. That quintessential accent of the United Kingdom. Sorry, I didn't mean to be rude. It's okay, Miss Monroe, I'm just teasing you. No, she was Russian. Yvette had a French accent. If you think of anything that might help, please give me a call at the radio station. Хорошо, хорошо. Surely you want me to call the Привет. police if I notice anything. Нам. I'd rather you called us first, Потому if что мы that's okay. Do the police немножечко know не в what's себе. going on? They do. I just think that we have a better chance of finding Joe than they have. Very well then. I shall do as I'm told. Thank you. I know we're gonna find him. Ладно, Well, этот I didn't эпизод get снимал much out Волк. of Miss Одни Clay. рыжие She женщины said Joe вокруг. was a litter bug. So she's an eco-warrior. Yes, I wish we could have recycled our meeting, actually. How was Miss Gallagher? Kinda dominant. I liked her. Maybe I shouldn't let you hang around with other redheads. Maybe you shouldn't. Let's circle back to this later. Did she say anything useful at all about Joe? She said Joe's parents sold fireworks. I suppose that could be useful. Anything else? She said the only Yvette she knew was Russian and an electrical engineer, so I'm guessing that's not our Yvette. Did she say anything about Miss Clay? Not really. I Удивительно, probably что should have собрался asked more фан-клуб. questions. I got distracted. Seems we're out of leads. I'm still up for visiting the headmistress again. We could drill Miss Gallagher some more. Give it up, Alice. I'm trying. The headmistress, then? Miss Gallagher? You can go on your own if you want to talk to Miss Gallagher again. Okay, bye.
Я все поняла, Розель. I suppose I should Все visit теперь Miss с вами Clay then. понятно. Мы должны вторую женщину посмотреть же тут, нет? Нет. Будем все с той же разговаривать, с вашей любимой Рыжулей. Manro. Да. Yes. How did you know? I have ears and a gravel driveway. And I saw your reflection in the window. Нет, Владимир, я вас раскусила. We've hit a good end with Joe. Oh dear. Спасибо, Серега Клим. Want to drive? Я к вам не нанималась. Not really. I'm Так used что to that нет. kind of thing. Мы друзьями не будем. Ладно. I wish you'd come for a chat earlier. I was laying screed in the garage. Screed? Cement flooring. Wish I'd got the self-leveling stuff now. И Hiding мы тут при bodies. чем? Don't be silly. If I was going to do that, I'd use my industrial grade meat mincer. I probably shouldn't eat here. Oh no, you should. We've always got plenty of fresh meat in the freezer. Perks of running a Надеюсь, нас guest зовут house, I guess. Лавет. Have you talked to Wesmarie Bolton? Haven't even heard that name. Her family stayed here for a while after their house was set on fire. What happened? Oh, it didn't burn all the way down. It just needed some То, repairs если это before they было could move из-за back in. фейерверков? Was it an accident? It was definitely arson. They never caught the culprit, though. Did she know Joe? I don't know. She wasn't very talkative, actually, although I did sometimes overhear her mumbling to herself about the missing. The missing what? The children, I assume. There have been 1 or 2 gone missing over the last month or so. Have you spoken to the headmistress? Actually, I haven't got around to seeing her yet. Oh, don't worry about that. Don't you have a dishwasher anyway? I did. He's under the screed. I can't tell if you're joking or not. Она странная. I'd go see Wesmarie. 17 Hunger Lane. Perhaps Joe was one of the missing she talked about. Let's hope not. Все хорошо. Как твои дела, Кристина? Miss Clay doesn't seem to know about anything, unless it's an eco issue. Maybe you're just not prodding her in the right places. You're welcome to talk to her too. We don't Мы have пойдем time, разговаривать с Paul. The good девочкой. news is Miss Gallagher gave me a name. Wesmarie Bolton. Excellent. And the address to go with? Hunger Lane. Off Beaconsfield Drive. I know it. Это очень мило. Надеюсь, тебе у нас понравится. People don't normally want to hear what I have to say. Она We do. медиум. We want to hear about Joe Watts. If I tell you what I think, they'll topple my meds. Well, we don't want to get you in trouble. Just tell us what you can. Don't be silly, Poe. We're not going to tell anyone. You can tell us anything. Just tell us what you can. Have you spoken to Miss Clay? Yes, she's told us everything she knows. I doubt that. Почему? I think she knows what happened to Joe. What's То есть happened сразу to Joe? нужно было с директрисой There разговаривать? was this after-school club. Greenfellas. Ой, ты тоже. It's pretty political, actually. I'm not sure why they allowed it. Whatever you can tell us. It's about saving the planet. Miss Clay is pretty militant about it. You know, planting trees, recycling, handing out leaflets, that kind of thing. Sounds kind of good. Well, it isn't. Clubs in August become cults, Manro. We had to write up a table of our class. Those with the most impact on the environment were at the top. You were in the club. How else would I know about it?
I'm only telling you because the top 3 have gone missing. Joe was 3rd on the list. Have you told the police all this? I'm on antipsychotics with a history of mental illness. I'm sorry to hear that. I hope you mind. Any idea where he might be? No. Идем как You have a whistle активистки. too? Like Joe? Yeah. We ran together sometimes. It's for start-stops. Guest house. Or Miss Umber, or the parents. Really, Poe? She just said it was Miss Clay. Yes, and Miss Clay said they'd never spoken. Maybe she's just got it in. This is a mistake, Я не Poe. знаю. But I think the headmistress will probably be more use than the parents. Да, мы, по крайней мере, ее ни разу не Okay, слышали. Miss Umber it is. Мы все миленькие. Yes. Green for Life, I know of it. Miss Clay's kidnapping pupils based on a list. Miss Clay just handed her notice in. Think, Miss Umber, is there anywhere she may have gone? Anywhere she may have taken Joe? How Park Woods. She's obsessed with the place. The students plant trees there all the time. We gotta go. Joe! Joe! Она будет нам лгать. Она. Но нужно... Joe! Joe! Единственный, кто не врал, значит, его отец. Вот я дуралей, надо было не слушать ни одну женщину здесь. О-о-о-о-о. Он мертв. We're too late, Alice. No. No. This is all our fault. Да. В следующий раз мы так не облажаемся, если он будет. А может, облажаемся? Кто знает. He wasn't eaten. He was murdered. We think Miss Clay had something to do with it. Vet. She's the one the police should be finding. Do you have her voice recorded? Yes, we record all incoming calls. Do the police have it? I already sent it over. I'm sure they're working on it. I guess I'd better go and identify Joe's body. Whatever's left of him. От него все осталось. У него практически All ничего the wolves не pretty пропало. much eat anything. One time, there was a whole school bus of children and... Poe, I think you can save that story for another time. Of course. Sorry. We're sorry for your loss. We'll see ourselves out. Сейчас бы отцу, который ребенка потерял, рассказывать, что могли волки сожрать насмерть. И от него там осталось ничего. Но мы бы все равно ничего не сделали, она бы Frankie убила gave его. us a warning. Did he know? I'm having a hard time with this whole Frankie thing. Where do you think Miss Clay is? No one can find her. Far away from August, I should imagine. I feel responsible. Don't. It's not like you made all the decisions that А, led to кто Joe's же death. принимал все If they решения? ever Я? invent a time machine, I'm coming back and I'm saving Joe. Good luck Я with не that. уверена. Maybe he was always doomed. Да, я тоже так думаю, что он был gloomy. всегда. Fate and destiny, Manro. It can't Был always be обречен. changed. We never found out who Yvette was either. Some things will always remain a mystery, Manro. Это единственный короткометр из всех, который бы захотелось пройти заново, потому что я так и не разобралась ни с чем. Un moment, maman. J'ai fait mes devoirs. Маленькая противная девка. Психованная. Next time on Dark Так, Nights вот кто был with Poe and убийца. Munro. We have a special treat for you tonight. Madame Baratsky claims to have helped hundreds of clients discover their previous selves. Monroe, are you ready to meet your past self? I was born ready.
сейчас мы узнаем, какие я решения принимала Elizabeth. и какие решения принимало большинство. That's what you were going to ask, isn't it? Dark Nights. Вау! With Poe and Munro. Для тех, кто только-только к нам подсоединился, это вроде как игра-фильм, но в то же время как игра-сериал. В чем-то разочарован Волк. Итак, обрыв на линии. Мы приняли звонок Фрэнки. Что сделало большинство? Кролика спасло меньшинство. Мы выбрали звонок в полицию. Это меньшинство выбрало, между прочим. Сперва мы поехали к родителям Джо. Снова меньшинство решило ехать к родителям Джо. Вайлет или Клей? Мы выбрали встречу Манро с Вайлет, 66%. Юный помощник Вайлет. Мы отказались помогать Вайлет вытирать посуду. Снова меньшинство. Я сегодня практически все время прогозила. Вы позволили По договариваться с Весмери. Меньшинство. Что значит обидно? Ну, сколько показали, столько показали. Пошлите дальше. Будем возвращаться в прошлой жизни, видимо. Думаете, был шанс спасти этого мальчика или нет? Как скажете? Она в онлайне? И кто кем является? Что скажешь, Андрей Фандер? Я не плачу? Я не плачу. Все будет хорошо. У меня точно. Не меня же убили и волки съели. Но поэтому она не отвечает, потому что она не в онлайне. Зайдет онлайн и ответит. Все меняются. Эпизод следующий. Maybe we should have a safe word. If you're worried, I'm worried I won't like it. then we should definitely have one. What do you think, Miss Baratsky? It's Madame. I'm sorry, Madame Привет, Baratsky. Гиза. Какая ты нарядная. You must feel Все в relaxed. красном. So if a Тебе safe word очень would идет help, then красный. yes. Ты в нем шикарно выглядишь. What should it be? И от твоей красоты забыл, как на клавиатуре читать. Ладно, тебя навестил, пойду дальше играть. Доброго и уютного вечера тебе и хорошего стрима тебе. Леди, до свидания равно. Спасибо большое, кто играет за донат. Огромное тебе спасибо. Это очень мило с твоей стороны. Удачной тебе игры. Спасибо, что забежал. Но мы продолжаем. Так, клоун. Clown. Thanks, Raspy. Raspy? That's what Poe calls him. It's how he talks. Places, everyone. And we're live in 3, 2... Welcome back. As promised, listeners, we have a special treat for you tonight. Madame Baratsky is a past life regression therapist who claims to have helped hundreds of clients discover their previous selves, from ancient Egyptian concubines to Cold War spies. Welcome, Madame Baratsky. Thank you for having me. And of course, it wouldn't be our show without my better and more beautiful half. Say hello, Manro. Hello, Monroe. Manro has bravely volunteered to be put to sleep by Madame Baratsky Интересно, this кем evening. она была в прошлой Make it жизни? sound like euthanasia. А вдруг She's going to мужчиной? wake you up again. А вдруг рыжухой? На радость волку. Of course. Remind me again why you couldn't do it, Poe? Dodgy knee. In just a moment, Madame Baratsky will put Manro into a trance. I prefer hypnotic state. Into a hypnotic state. And we'll ask her to describe what she sees. Later on, we'll be taking your calls. Have you lived before? Do you remember any past lives? Or is it all just a money-making racket? Дверь. Let us know. Manro, Именно так все и было. are you ready to meet your past self? I was born ready. Let's hope you were reborn ready. Madame Baratsky, take it away. Now, Miss Monroe, please relax. Close your eyes and focus
on the sound of my voice. Listen to nothing else but my voice. Madame Baratsky has started the regression process. Нельзя говорить. Focus on your arms. Feel how heavy they are. Feel them sink into the chair and pull you into the deep, deep dark. Let the darkness consume you. Good. She is fully relaxed and suggestible. Now you've crossed into a life you have lived before. Do you remember who you are? Yes. Я выгляжу точно так же, Manro как она. says she can remember a previous На life. стриме. Провод. Do not rush. Let the world come to you. Let it reveal itself to you. Let the world envelop you. Step into the world and become your former self. Кофе или вода? Вода. Now tell me what you see. Наверное, от этого зависело все. Кто мог подумать. Заряжаю вас. Ощущение таинственности. Знаете, что это? От этих же разработчиков есть игра про то, что вы психотерапевт, и этот зеленый диван. И там тоже, кстати, ржули приходят, и всякие другие женщины. И не только женщины. И походу нас отправили в их прошлую или будущую игру. Это очень интересно. Видимо, вселенная тут все-таки одна. Вопрос? I'm Elizabeth. That's what you were going to ask, isn't it? Актриса та же самая. В ту игру мы не играли. Она просто длинноватая, ну и мы пока еще не играли. Being right. It's a gift. Нет, не стримила. And a burden. Where's Dr. Decker? Да, где он? Что это за кораблик? He's gone sailing. Это мы ей объясняем. Что ее доктор уехал I've been coming кататься. here for months, and I don't really know anything about him. What did he tell you about me? Что нам рассказывал? Ребятки, вино, отношения, нож. Время выбирать. Наконец-то мы можем вместе повыбирать. 1, 2 или 3. Вино, отношения или нож. Скорее всего, про алкоголизм будем слушать. Но большинство пока что за вином. Вино, кино и домино. Значит, вино. My drinking problem. Да. Yes, that's my cover story. Actually, I probably do drink too much. Let's play a Намного не game, мало. Doctor. Давайте. Что за игра? С радостью. Будем играть или не будем играть? Да или нет, ребят? 1 или 2? У вас наконец-то есть время поучаствовать.
Что я пью вообще или сейчас? Да. Хорошо. Я не против. You're very accommodating for a therapist. You think of something, and I'll get it. Так. Волны, треугольник или квадрат? 1, 2 или 3, ребята. Голосование. Что бы я задумала? Треугольник. Потому что это пирамиды, это иллюминати, это бермудский треугольник, это много чего прикольного. Ну что, а вы что бы вы загадали? Волны, треугольник или квадрат? 1, 2 или 3? Привет, Николай Ленчук. Квадрат Малевича? Наверное. Треугольник. Большинство за квадрат внезапно. Окей. У нас расхождение. 2 за волны и 2 за квадрат. Ага. Человек, который был за квадрат, переметнулся, значит, у нас 2 за треугольник и 2 за волны. Ребята, надо решать. Волны. Хорошо, волны так волны. Пусть будут волны. You're thinking about waves. Like the ocean. Я-то думаю о треугольниках. Don't say anything. Okay. I mean, you haven't said anything since you arrived. Do you believe me now? That I can read your mind. Вот что ты имела в виду, когда говорил, что ты всегда права. Да или нет? Да или нет, ребят? 1 или 2? Ну, в общем, я ей верю. Не знаю как. Она волшебник, наверное, просто. 1 заверит. Так, большинство ей не верит. Ладно, нет так нет. Don't say anything then. Окей. I'll keep doing my thing. Давай. Something happened at work. Что The случилось? dry cleaner's in town. I can't switch it off. As soon as I lock eyes with a person, I get their thoughts. Не смотрите ей в глаза. Не смотрите. Все, не смотрим. Так, про глаза или про химчистку спрашиваем? 1 или 2? Сжечь надо на всякий пожарный. Все хорошо, в глаза ей только не смотрите. Не смотрите. Химчистка. Про глаза. Опять мнения разделились. Единогласия среди нас нет. Большинство за химчистку внезапно. Ну, давайте. Если вы хотите так. I'd like to be a brain surgeon. О, неужели? I didn't apply myself enough. I am pretty nimble with an iron, though. Что? Нет, но теперь можешь читать твои мысли, There's Кирюшка. this guy who walks in with a suit. It's got a stain on the trousers near the zipper. And all he's thinking when he drops them off is, Sharon can't pick these up, Sharon can't pick these up. So he starts screaming at me that he needs the hour service or he'll have me fired. So I call the manager. Так, штаны или менеджер? 1 или 2? 1 или 2? Ее фанины прямо. Один. Розель за штаны. Хочет узнать историю штанов. Штаны. Сложные какие-то выборы. Вот теперь вы на моем месте. Непонятно, что повлечет за собой что, но выбрать хочется прям все истории послушать. I guess Sharon, who doesn't want to pick them up, is his wife or girlfriend? Either way, he clearly doesn't want her to see the stain. But Sharon is also the name of my manager. I call Sharon over anyway. Sharon! Sharon! This guy's face is a picture, but he's holding it together.
Sharon comes over preoccupied. She's thinking about the washing machines. She is the manager, so she normally does that, but this time was different. She was thinking about Nisha, spinning away in one of them. Кто крутится в одной из машин? Ребята, один менеджер, два машинка. Ёбнешься, какая история, конечно. Не, ну это надо быть таким хлебушком, чтобы принести штаны на химчистку, если ты их внезапно заляпал, на чистку, где работает твоя женщина, от которой ты пытаешься это скрыть. Кто такая Ниша? Возможно, это собака или кошка или еще что-нибудь такое. То, что может влезть в машинку. Большинство за машинку, так что за машинку. The dry cleaning machines are big. You can fit someone in quite easily. You could probably fit a small person into a normal washing machine, actually, if they really tried. Anyway, the store manager hears shouting and comes over. The customer, let's call him Ed, says that we shouldn't be advertising something we can't deliver. Says he's a lawyer and he'll sue us. The store manager, whose name I intentionally forget, says he'll sort it out. Sharon, in the meantime, has gone ashen. Менеджер или суд? Один или два? История все страннее и страннее. Я не понимаю. Мне тоже некомфортно сидеть. Я не понимаю, что делать. Менеджер или юрист? Менеджер или юрист? Менеджер или юрист? Менеджер, да. Менеджер там что-то супер плохое сделала. I lock onto Sharon's eyes. Да, и что же ты читаешь? And I see it again. Что ты видишь? Nisha. Nisha? Spinning away in a machine. At this point, I'm guessing Sharon has a fantasy about killing her. Ed finally gives in, throws his suit at me, and leaves. The manager looks at me and says, "Can you work your magic hands over his trousers?" He's thinking of me topless, in a hot tub, but with way bigger breasts. And some other things I'd rather not remember. Knowing people's thoughts eats your soul. Как говорится, только не назовут Ефим Шифрин. Наверное, туда нас и отправляет распределяющая шляпа. Итак, штаны или там девушка какая-то интересная. Я все меньше и меньше понимаю, что происходит. Один или два? Один или два? Фантазии или штаны? Кирюшка, Кирюшка. Ну, понятно. Большинство за... Внезапно шествие в меньшинстве. Опять. Как так выходит все время? Большинство хотят посмотреть на девушку. Fine. I guess I painted the picture, you might as well think it. Thanks for letting me wear a bra, though. Что? They're still too big. Anyway, I take it round back to start working on it. And that's when I see her. Кого? Nisha. Like a rag doll in a hurricane. Just spinning inside this big machine. Her face smashing against glass and metal. Так это случилось или не Blood случилось? pouring out of every opening. She's a mess. Да, You я тоже see any немножко jewelry? потеряла A ring, связь с maybe? реальностью. Yes. A ring. Good. I need you to get it for me. Do you understand? I understand.
Well, this is fascinating, August. We'll be back with more of Monroe's past life in just a moment. What's going on? I'm helping Ellis uncover her past. Why does she need to get this ring? Oh, it's just a technique I use. I think you should bring her back now. It would be dangerous at this point. Then do it at whatever point it won't be. Quiet. I'm trying to concentrate. Мы смотрим прошлые жизни. Вот что происходит внутри Акиншин. И в прошлой жизни она была прачкой в химчистке, или как это называется, служащим химчистки, которая умеет читать мысли, если посмотреть тебе в глаза. Вот что происходит. Угу. Менеджер, смерть, машинка. Что вы хотите посмотреть? 1, 2 или 3? Один менеджер? Смерть. Голоса разделились. Машинка или смерть, не можешь выбрать? И то, и другое есть смерть. Ну, значит... Угу. Пока что у нас по одному голосу за каждый, и один человек не может выбрать. Поэтому либо машинка, либо смерть. Ну же. Кто-нибудь еще хочет проголосовать? 1, 2 или 3? Смерть. Владимир определился, тем самым решил судьбу. Nisha kissed me once, so... I slapped her. Чего? Итак, у нас тут есть целое разнообразие. Поцелуй, пощечина, мысли, прицел, машинка, вернуться назад. Я не знаю, как мы из этого все выберем. Возможно, решение придется мне самой принять, потому что я сомневаюсь, что мы сможем больше 2 голосов на чем-то одном собрать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 вариантов. Нам нужно хотя бы 2 голоса на чем-нибудь одном. Боже мой. Ну, видишь, большая сила налагает большую ответственность, Дмитрий. Я выбираю. Машинка, пощечина. Я выберу, наверное, из вариантов, которые... все хотят пощечину выбрать. Так даже легче. She kissed me. It was assault. Don't judge me, doctor. Я не осуждаю. Я тут доктор. Do you know how hard it is to have a relationship when you know exactly what the other person is thinking? Everyone says they want total honesty and truth. They're lying. Мысль, цель, машинка назад. 1, 2, 3, 4. Что это за ниша-то вообще была? Цель и мысль есть у нас. 1 и 2. Давайте я выберу тогда. Если у нас не так много голосов. Хорошо. Пусть будет цель. Who would want to kill Nisha? I guess Sharon? She was tried and convicted, so... Это, видимо, кто был? Мысль... Так, и второе, вы хотели мысль послушать. What did Nisha think about? Да. Nisha thought about Jared. A lot. She hated him, but she also wanted to sleep with him at the same time. Wow. It's pretty common. I'm sure there's an interesting scientific term for it. Итак, ненависть либо любовь. 1 либо 2. Что вы хотите?
послушать? 1 или 2? Ненависть, ненависть. Окей. Yeah. Angry sex. Or anger sex. I'd probably take either right now. Что? И остается только машинка, либо назад. Это не допрос, мы, понимаете ли... мы доктор. Мы помогаем ей разобраться. I saw Nisha's body in the machine. Her eyes were still open, crying blood. But I looked into them and there was peace. Nothing else. Just peace. Это мы про смерть все посмотрели. Теперь можем пойти по ветке менеджера, либо машинки. Вы хотели машинку, так что теперь выберем это. Она не хочет разговаривать с нами. They closed down the store for a while so the real cleaners could come in. They got rid of all the blood. It wasn't just blood. Her skull had split open and was grating against the metal drum. Some of her teeth. Sorry, Doctor. What did you want to know? У нас есть машинка, химикат и замок. 1, 2, 3. Какой ты коварный, Эндрю. Мы помогаем человеку с травмой тут справиться. Но для этого нам нужно все узнать сначала. Химикаты? Давайте. Наверное, что-то про лабораторию. Перц? Perchloroethylene. It's what they use in dry cleaning machines. But Nisha didn't drown. The spin cycle broke her spinal cord, so she was paralyzed for a few minutes while her face mashed into everything. Довольно жестоко. Shock probably got her first. Машинка либо замок? Машинку больше не хочешь? Ну, давайте тогда замочек. Yeah. Dry cleaning machines have huge locks. There's no way of shutting yourself in. То есть она сама не You really смогла have to get a закрыть. friend to help. Or manager. Да, ну и последнее, что досталось, это машинка. Sharon's fingerprints were the only ones on the machine. Actually, hers and Nisha's. The police thought she'd struggled against the machine trying to fight Sharon. Nobody heard anything though. Как такое вышло? И остался только менеджер. Сейчас мы про нее все узнаем. Это последняя ревет. Sharon's in a psychiatric hospital now. Наручники и отпечатки пальцев. 1 и 2. Что хотите узнать? Можем про отпечатки дальше послушать, в принципе. 6. Какой кошмар, Дмитрий Акиншин. Большинство за отпечатки. Sharon's fingerprints were all over the machines. And her husband was having sex with Nisha. That's all the jury needed. Nobody saw her do it though. Неужели у вас She камер just нет? didn't have a good enough lawyer. People with money get away with murder all the time though. Don't they? Владимир, какие страшные истории. Да или нет? Да, богатые избегают сидения за убийство. Вообще избегают. Во всех системах правосудия, как ни странно. Так что я, пожалуй, соглашусь, наверное. Is there anything rich people can't buy? Итак. Наручники и тут влюбленная пара. 1 и 2.
Можем наручники, потому что мы на них еще не кликали с прошлого раза, а потом влюбленную пару. Как вы на это смотрите? 1 и 2. 1. They arrested Sharon for Nisha's murder. Ну, оно и понятно. Sentenced to Кто-то же 18 должен years. сидеть за это. One for each of Nisha's. Is that enough? Этого достаточно? Не особо. Maybe murder should be punishable by death. Живого-то человека-то все равно не вернет. Ты знаешь, что актрису Нурбал? Прости, если неправильно читаю твое имя. Спасибо большое. Итак, ребят, сейчас у нас важное совещание. Можно ли за убийство смертную казнь вводить или нет? 1 или 2? Не знаю насчет еще игр. Посмотрим. Сара Мишель Геллар? Наверное, это не она все-таки. Можно, но осторожно. С безупречной системой правосудия может быть. Ну, смертная казнь работает в ряде стран. Даже с небезупречной системой правосудия. Так. 2 за 2. И 2 за да. Как мне кажется, зависит от тяжести содеянного. Всякие маньяки же сидят у нас бесконечно. Так что, ага. Решающий голос был у Шиза. Шиз говорит нет. Ну ладно. А нет. А теперь снова снова на середине весов. Благодаря волку. Это и фильм, и игра одновременно. Про игры еще я не знаю. Можешь не повторять мне тот, кем является, а от этого голоса не поменяются. Потому что у нас равенство. За себя я отвечу, что не знаю. На самом деле, довольно это все серьезно. Конечно, будет иметь место судебная ошибка, разумеется. Но так много сволочей сидят за решеткой. И им там так нормально. Тот же ангаровский маньяк сидит и сидеть будет бесконечно. Вот. Но благодаря тому, что у нас мораторий на смертную казнь, именно это позволяет таким маньякам вспоминать и рассказывать про другие жертвы. В то время как, если бы у нас была смертная казнь, человек бы сказал минимально, чтобы не попасть, ну, в общем-то, на такое наказание. Минимальное количество жертв. И если бы его потом приговорили, хер бы он рассказал про остальных. А так они периодически вспоминают про убитых. И это дает хоть какую-то надежду родственникам найти останки, либо хоть как-то успокоиться. Так что такая вот история. Как бы у всего есть плюсы и минусы. А я вот даже не знаю, Фимшефрин, про что ты голосовал. Твой голос я не видела. Так что в Телеграме, особенно маньяки, там идет торговля органами. У нас, кстати, есть канал в Телеграме, не забывайте подписываться. Мы там не торгуем органами. Хотите ли, к сожалению. Так что я скажу, что да. Тем более в ряде стран все равно она работает. Хотите вы этого или нет. Странные иконки. Домик с плюсиком — это, скорее всего, клиника, правосудие и влюбленная пара. Ну, давайте влюбленную пару, которая была с прошлого раза. That's how she met the husband. It's so cliché. Nisha was desperate for money, and he was desperate for attention. Итак, давайте продолжим. Деньги или домработница?
Давайте про домработницу послушаем всё-таки. Nisha was good at cleaning. What can I say? Often I'd go to the back of the machines to hoover the lint trays out, and Nisha was there with Jared, hoovering away already. Кошмар. Давайте теперь про I деньги. never told anyone this, but Да. Но нам-то можно сказать? Nisha charged Sharon's husband for sex. I mean, she said she would have done it anyway, but since there was a chance of getting paid, I don't think Sharon knew. Ты себя шантажировала? Would you pay someone to have sex with you, Doctor? Это вопрос? Спасибо за подписку, Некрос. Итак, вы бы заплатили кому-нибудь за секс? Да или нет? Я думаю, что нет. Какой в этом смысл? Даже если бы я была в ситуации Ниши. Нет? Потому что в таком случае, что тебя отделяет от незащищенных работниц, в общем, скажем так, ударного труда, секс-работниц в первую очередь. Я не знаю. Это как-то глупо и наивно. Требовать с людей денег за секс после секса, если они на это не соглашались изначально. Ссылку на Twitch тебе уже скидывали, не тот, кем является. Я не знаю, может быть, если Игорь будет в чате, он тебе... На Twitch? Подожди, на Twitch. На Twitch, по-моему, не скидывали еще. На Твиче у нас есть ссылка в ВК 100%. И, может быть... Да, спасибо. Спасибо, Игорь. Спасибо, что помог. Все не хотят. Единодушно. People pay people to have sex with them all the time. Just not with money. They do it expecting love, or opportunity, time, companionship, or orgasms. Такая довольная при слове оргазм. Посмотрите на нее. Ладно, послушаем историю про дурку. I did see Sharon once after the trial. She didn't talk. But in her head, all I could see was Nisha going round and round. Her mind was literally stuck like a broken record. И последнее — это правосудие. I watched the trial from the gallery. Not many people made eye contact with me, but Sharon did. She wanted to die. Really die. I don't think she killed Nisha. Тогда кто? Спасибо за фоллоу. Sharon's defense. She said Jared killed Nisha. The Umbrella Man. И после этого, скорее всего, убили вот эту девочку, потому что слишком много знала. Добро пожаловать к нам теперь и на Twitch, Борис Викторов. Jared's the Umbrella Man. It's a nickname. Почему? We were on a works do and it started raining, and then Jared pulls out this tiny umbrella out of nowhere and then gets handsy with any girl stupid enough to duck under it. Hence, Umbrella Man. Мы все это посмотрели. Время для чашечки кофе. I'm allergic to nuts. Надеюсь, он с орехами. This is definitely normal milk. Так, банан, либо какой-то человек, либо смайлик. Банан или смайлик. 1 или 2. Забавно у тебя ник каждый раз. Банан. Ну ладно, давайте попробуем. It's banana milk. Да. Okay then. И потом она умирает от аллергии? What's happening? Она умирает. Манро. Так, помогаем Манро.
Clown! Clown! Why isn't it working? She's distracted. Her past self is dying. Wake up! Monroe! Alice! If anything happens to her... То что? You can go in after her. Oh. Just sit down, please. Давайте всех отправим в прошлую жизнь. Она же у всех на всех одна, разумеется. How can I go in after her? I'd have to get in her brain. I'm very good at what I do. Sleep. Вау, вот бы мне так уметь. И все. There's a good boy. И теперь она просто кошельки у нее достает из карманов и уходит. Он просто ее достал, и она просто ждала. Ей было интересно, чем закончится история. Как умерла Манро в прошлой жизни. Итак, у нас есть менеджер, машинка, смерть, зонтик и брак. Ну давайте про зонтик теперь послушаем. Мы до этого не слушали. Давай, рассказывай нам все. Да, Джаред. The Umbrella Man. Да, он. Зонтик, машинка, смерть. Я думаю, что нам все дадут посмотреть, поэтому можем просто по порядку. Like a spider. Sharon ducked under his umbrella that time, and his hands slithered around her body and kind of rested under her breast. Everyone knew he was touching it, and Sharon just gave a weak smile and wriggled away. I tried to read his mind, but it was like a stereogram. Итак, паутина, стереограмма. Будет. Ну давайте тогда будем голосовать. Паутина или стереограмма? 1 или 2? Паутина? Там не будет настоящих пауков, ребят. His facial expression didn't change. Nothing. It was like he was wrapping his arms around his prey. He didn't seem to be particularly enjoying touching her breast, just... Просто что? For science. Science? Наука, ребята. Сиськи лапать баб — это наука. Ну вот, теперь стереограмма. Jared's mind was a mess of coloured dots that didn't make any sense. I never knew what he was thinking. Ever. Потому что он не думал ни о чем. There's only one other person I know that's like that. Итак, доктор либо менеджер. 1 или 2? Нам нужно выяснить дальше. 1. Доктор. Yep. Dr. Decker. His mind's also mush. I actually came here today to tell him that I don't want any more sessions. He creeps me out. Ага. Машинка или кладбище? Ну, типа, машинка или гроб, будем так говорить. Машинка или гроб? 1 или 2? 1 машинка, 2 гроб. Спасибо всем, кто участвует в голосовании. Становится веселее, когда все участвуют. Гроб. Кладбище, как известно. I saw Jared in the machine room with Nisha just before she died. I don't want to talk about it. Почему? Ладно, остается машинка. Jared quit after the murder. Well, so did I, to be fair. Well, I've kind of quit everything now. Вопрос или грустный смайлик? 1 или 2? 1 или 2? Что выбираем? Наверное, вопрос-то будет, почему она отошла от всего, а грустный смайлик, ну, не знаю, расстроится от этого или что-то в этом духе. Смайлик.
ладно. Большинство за смайлик сейчас. I'm not suicidal. Just Просто need to live on a different planet or something. На какой другой планете? Другую еще не открыли. Сорян. Так, все остальное мы уже слышали. Ну, то есть менеджера, машинку, смерть, человека с зонтиком. Осталось только одно. Это брак, поэтому... You want to see my прости, ring? Владимир. What? Don't remember wearing one. Shall I take it off? Нужно ли снимать кольцо, да или нет? 1 или 2? Да, 1, 2 нет. Ну или просто словами пишите. Как вам быстрее? Да или нет? Да, нет. Нет, мне кажется, она не снималась. Просто она тебе напоминает ее. Это точно не Сара Мишель Геллар. Ну, Владимир, сочувствую. Видимо, большинство не хочет. Maybe later. Видимо, это окончить, ребят. Теперь у нас нет такого варианта. Менеджер. Мы тут все посмотрели. Машинка, все. Смерть. Вот. Цель и зонтик. Цель или зонтик? 1 или 2? Что думаете? Хочешь пиццы, можешь проголосовать с разных площадок. Но я тебя все равно запомню. 1 это цель, 2 это зонтик. Большинство за цель. Nisha was asking for it, wasn't she? I mean, if your partner's cheating on you, you murder their fling, right? Если... Я что-то не поняла. Она имела в виду убивать чужие отношения? Или человека? Да или нет? Короче, я оставлю это вам, ребят. 1 или 2? 1 или 2? Не стоит убивать чужие отношения. Не знаю, что бы я сделала в таком случае. Голоса разделились. Убивать чужие отношения? Да. Большинство за да. Хорошо. Doctor, you'd recommend I'd kill someone? Нет, я не I'm рекомендовала. pretty sure that's not in the rulebook. Но ребята в чате посоветовали убийство. Прости, пожалуйста. I think Jared killed Nisha. Правда? Но пруфов-то у нас нет. I told you about the Umbrella Man. She hated him. But in a lady doth protest too much kind of way. Maybe he killed her. Так. Смотрю, что мы не посмотрели. Человек с зонтиком. Смерть. I already said that Jared killed Nisha. Or something did. Do you believe in the supernatural? Немножечко. Ты же говоришь, что читаешь мысли. Да, верю в сверхъестественное. Нет, не верю. Они сами нарывались, убивали хороший кофе, шутки, убивали настроение. Хорошо, хорошо, Фим Шифрин. Бесить тебя не буду, ты, походу, опасный. Ну да. Приходишь на прием к доктору, он тебе говорит, мне тут ребята в чате посоветовали, с вас 2000 рублей. Так. Да, это единица у нас. Нет, это 2. Большинство... да, большинство за 1. Я на ютубе образование получаю. Jared killed Nisha. Ага. I don't think I'm safe here. I saw it happen. But I couldn't tell the police. They were in the back room. Jared and Nisha.
They were kissing. And then she opened the door to the machine. She just got in. And Jared, he shut it. He didn't have fingers. He had... I can't. Doctor, I'm sorry, I need to go. I'm being raped. Sorry, I don't know what I'm saying. Sorry. In an hour, you'll Через час? Вау! Is it from some deep А кто sea? будет стрим вести, то есть радиоэфир? And I'll be gone. Офигеть, потом она снимает парик, надевает форму, и она полицейский на самом деле. Так она возьмет кошелек? Я же говорила, она возьмет кошельки. Я же говорила. That should cover it. I'll see myself out. Так они же напишут на нее заявление, нет? Час прошел? On that note, here's a message from our sponsor that you're sure to enjoy. Police are looking for Miss Buratsky. It's a shame she didn't stick around. Was she even licensed? She came highly recommended. Откуда у таких людей лицензия? Herself, when she knocked on the door yesterday morning. You let a complete stranger take over my body? I didn't know what she was going to do. Согласна, Игорь, надо было пульту so носить. violated. Какая она глупая. I can't even tell our listeners. We were robbed. She literally took my wallet and your purse. I know. But that was everything I had. And that wasn't all she took. What else is gone? My adoption papers. What? My adoption papers are missing. I didn't know you were adopted. Well, I am. I'm not ashamed to say it. Sorry, Poe, I wasn't suggesting that. It's unsettling when someone takes something so personal. Он вымогает, мне Just who does she кажется. think she is? A past lives travel agent who robbed us whilst we were dreaming. But it wasn't a dream. You were there. You and me. Yes, just like Wizard of Oz. Maybe the reason the people looked familiar is because you made it all up yourself. So, are we dreaming now or is this real? I can't tell anymore. Want me to give you a squeeze? No, this is real. How can you be so sure? Because in my dreams you're much more of a charmer. And richer, I'd imagine. Too soon, Poe. Too soon. Мы ей тоже платим за секс, да? Ну ладно. Next time on Dark Nights with Poe and Munro. You're live on air, line 1. There was an animal in the road, howling. Она была как волк. He said it was a hairy animal. Size of a man. And the moon was full. Вервульфы. We're going werewolf hunting. I'm Casper Light. You have to stay away from Wolf Lane. Сколько всего глав, без понятия. Про балл Твича не знаю. Хотите предложить что-нибудь за балл Твича? I'm sorry. Я You have послушаю. no idea what's at stake. Dark Nights. Что-нибудь Poe and случится. Munro. Я не могу держать себя в руках. Я могу убить себя. Итак, наше решение. Мы выбрали клоуна. Большинство выбирает банан. Жажда. Мы выбрали холодную воду. Большинство выбирает холодную воду. Битва экстрасенсов. Мы подумали о волнах. Большинство выбирает волны. Смертная казнь. Меньшинство считает, что нужно голосовать за смертную казнь. Справедливый для всех. Вы думаете, что богатые могут избежать наказания за убийство? Так считает большинство. Это был, конечно же, трейлер следующего эпизода. Честный обмен.
Вы бы не стали никому платить за секс с вами. 63% ответила так. Это интересно. Сопутствующий ущерб. Вы бы разрушили роман вашего партнера. Меньшинство считает, что меньшинство бы так сделало. Но если честно, мне кажется, что это просто... Когда мы сказали, мы бы разрушили роман, она спросила, вы хотите убить кого-то? Я такая, убить роман, не человека. Ведь роман-то не... Сейчас договорюсь. Привидение. В сверхъестественное, как и мы, верит большинство. Еще бы не верила. Так, что там по времени-то у нас? Давайте еще поиграем. Я вообще не против. Мне очень нравится сидеть и смотреть кино с вами. Что вы скажете? Давайте только сделаем небольшой перерывчик. Я принесу себе что-нибудь попить. Вот. А то как же это? Кино, да без напитков. Вот. Кстати, может быть, мы сможем чекнуть количество эпизодов в Steam. Я не против сидеть и смотреть, мне все нравится. Так. Честно говоря, не знаю. Если мы вернемся в меню и посмотрим эпизоды. Оу! Нам осталось ровно один эпизод, походу. Либо не открываются, походу. Фиг его знает. Походу, это будет последний. Ладно, сделаем небольшой перерыв и продолжим буквально на 1 минуточку. 1 сек. Никуда не разбегайтесь.
мы вернулись. Покормила Асечку. Асечка вернулась к нам в комнату. Как вы тут? Не сильно скучали? Так. Сюжет эпизода. Мы болтали на диване, потом проснулись без денег. И по приемной. Лучшего синопсиса и не скажешь. Написал предложение про баллы. Выбор игры за определенное количество баллов или роспись на стене ВК. Пока не могу сказать. Мне про выбор игры предлагали, но это такое дело. Не знаю. Ты уже компот выпил, пока ждал. Блин. Надеюсь, ты принесешь еще что-нибудь. Потому что у нас следующий эпизод. Про вервольфов. Боже, как же мне нравятся эти игрофильмы. Жалко, что их так мало. Кстати, тут недавно должен был выходить китайский игрофильм. Вот он прям чисто хоррор. Очень красивый. Очень красивый и очень страшный. Единственный минус, там субтитры на английском только, но все остальное на китайском. Но я думаю, что даже если бы английского там не было, мы бы все равно поиграли. Так что будем просто ждать, когда она релизнится в Steam наконец. Очень-очень хотелось бы посмотреть. Спасибо, Никол. Hi, Miss Sorrow. Not really. We're still streaming. Now we'll watch a new episode of Poe and Munro. Много удачных возвращений. Bless me, Father Poe, for I have sinned. Again, Manro? It's only been a week. I know. Shape-shifting detective. I just can't stop Это myself. хоррор? What is it this time? Хотелось бы попробовать. Так, что I've на been этот раз? taking too many selfies. Well, they say pride cometh before a fall. Which is why I won't do it on a cliff. This isn't much of a confession, Manro. Haven't you got something more scandalous? You haven't seen the selfies. Sounds like Monroe's beyond saving. But what have you been up to, August? It's time to come clean in. Confession booth. Now remember, callers, no last names, no strings attached, and no consequences. Just call in to confess and let us absolve you of all of your sins. It's cheaper than therapy. And almost as effective. This isn't blasphemous, is it, Manro? Да, перед применением посоветуйтесь со специалистом. Excellent. We have a caller on line 1. Line 1, you're through to the confession Интересно booth. сейчас. Скажи. Вдруг это детектив? You're live on air, Line 1. What's your name? Beck. Welcome, Beck. Spill forth the burning secrets of your tormented soul. He means, what do you want to confess? I, crashed my boss's car. Oh. Oh, no. That's terrible. Were you hurt? No, but the car was, totaled. It was a Rolls. Oh. Wow. I know. Yeah, it's really bad. Well, how did it happen? Were you swerving to avoid something? Yeah, there was an animal in the road. It was really hairy. Must have been a bear or something else, because it was huge. A hairy bear. As big as a human. Honestly, maybe bigger. I remember because it was a full moon. Hi, Sarah. Hi. Сомневаюсь. A full moon, you say? Yeah, about a month ago. Interesting. Wow, that sounds mysterious, doesn't it, Poe? It does indeed. Thank you for your confession, Beck. Очень интересная Yes, thank you, радиостанция. Beck. It sounds like you're still traumatized by your experience, but I'm glad you weren't physically hurt. Да. Очень Father рада. Poe says, you are forgiven. And we'll be back for more confessions after this message. Well, that was kind of strange, wasn't it, Poe? Немножечко. Yes, although I get the feeling he was angling for something.
Really? Согласна, Seemed Владимир, genuine но to me. мы пообещали никому не рассказывать. Кстати, очень скоро выходит еще один хоррор-игрофильм. Вот его мы точно посмотрим. О нем расскажу после. You're not being silly, Alice. I suspect he was trying to make us think the same thing. He said it was a hairy animal. The size of a man. And the moon was full. You don't think there could be werewolves in August, do you? It does seem unlikely. No. Oh, you're not going to believe this, but there's a full moon tonight. Maybe we should leave early and check it out. Don't you have other plans? It's your birthday tomorrow. I wasn't planning on having an early night. Let me call Gwendolyn. Gwendolyn, это его Welcome жена? back, listeners. This is Dark Nights with Poe. And Manro. And we're in the confession booth. The confession booth. Line 2, you're through to Father Poe. Bless me, Father Poe, for I have sinned. What is your name, child? Casper. And what dark anguish burns your mortal soul, Casper? He means, what would you like to confess? Nothing. Тогда There's зачем actually позвонили? something else I wanted to talk about. Okay. Off the air. Well, you'll have to wait a little while, Casper, until after the show. Well, I could wait until then, but that might not give you enough time. Time for what? Опять To угрозы? save yourself. Well, you're in luck, Casper, as I have a story queued up. Listeners will be back in a few minutes after this spooky tale. Okay, Casper. It's just us now. Переговоры с What террористами. are we делаем. saving ourselves from this time? Don't go to Wolf Lane. We're not going to Wolf Lane. Well, we might be. The werewolf, remember? Yes, you are. But you shouldn't. And why is that, Casper? Because it will be the last time anyone sees you. Why? I can't give details. But something bad will happen if you go to Wolf Lane tonight. Конечно, мы туда пойдем. О чем You know, разговор? if you want us to take you seriously, perhaps elaborate on the something bad will happen bit. There's a billion other places you could go, and I'm just asking you to avoid one. But if you have a death wish, go to Wolf Lane. Is that a death threat, Casper? Да. No, this is your future. Trust me, О, I know. еще один медиум. Because you have a time machine? Because I was there when it happened. Well, Неприятности we're же нас certainly ждут. putting Как мы the можем быть dark здесь? and dark nights tonight, August. Maybe we should stop taking calls. Nonsense, Manro. What would this show be without the heady mix of terror and titillation provided by our callers? Well, this radio host has been titillated enough for one night, which is good, because it's time for Betty Buys. Sweet dreams, August. Thank you for listening. Yes, and remember, don't have nightmares. With Poe and Munro. So what do you think? Что ты думаешь? Что ты думаешь? I think it's only a matter of time before Casper tries to kill us. Oh, He's just an неужели? attention seeker. So am I. I'm not trying to kill anyone, though. So, what do you want to do about it? Wolf I don't Lane, know. Wolf Lane. Мы должны He поехать didn't туда. really threaten us, so probably doesn't warrant getting the police involved. Она не Are you любит sure? звонить в полицию, как мы знаем. No. I just wish... I wish we could have one simple, uneventful, boring night. I don't think you'd like boring, Miss Monroe. You're right. Which is why we're going werewolf hunting. Casper didn't put you off? No. Telling me not to do something makes me want to do it twice as hard. Really? Well, definitely don't do the whistle swinger again. You like the whistle swinger, don't you? No. Even if it's twice as hard? We're not going to make it out of here if you keep talking like that. You
really think we can see werewolves? It would be Какая foolish же to она rule наивная. it out altogether. I know it's almost your birthday, but, well, a full moon waits for no man. Or werewoman? Exactly. I guess it could be romantic. You and me huddled in the car, looking at the stars. They say Wolf Lane's the best place in August for stargazing. Do they? There's hardly any light pollution. That must be why the werewolves like it. Окей. What about you know who? I've told her I'll be late. Just late? Well, we'll see. You go ahead. I need to check something. Мне это все не нравится. Who are you calling? Hi. Sorry, 1 minute. Okay, I'm going. Hi, it's Manro. No, you look great. Totally convincing. Yeah. We'll see you soon. Она его разыгрывает. Oh? It's all right, Alice. Почему она пожелала спокойной ночи, а за окном свет? Вот что меня You don't волнует need to do больше. that. It's not a hold-up. I beg to differ. This is for your own protection. Who are you? I'm Casper Light. I'm... From the show. You just called into our radio show. Oh no. I must have come back again. Are you Вернуться okay? куда? No. Белой ночи? Возможно. This means I've already failed. What is it you want exactly? I work for a company called Coit Industries. They do experimental stuff. A scientist? No, I'm M&M. The rapper? Mishaps and malfunctions. We clean up messes. I'm here to save you. Save us from what? Тогда не тыкай пистолетом. Disassembly. You have to stay away from Wolf Lane. We're not going to Wolf Lane. Вообще-то You told us собираемся. not to when you called, so we're going straight home. Isn't that right, Manro? Yeah. I'm so tired. А, такая See? актриса. There's no need for any of this. Please, put the gun down. I'm sorry. You have no idea what's at stake. Don't try it. It always ends badly. Да-да-да. Rock, paper, scissors. Что? Okay. Что он делает? Так, ставим. Ножницы. Не знаю. Просто... Есть! Мы победили. Нам дали ачивку. Рэндом фактор. Gun. Это не так работает. Или работает? Alice. Я немножко в шоке. Мы выиграли пистолет, камень, ножницы, бумагу только что. Are you sure this is wise? Какая разница? The guy was crazy, Poe. Maybe he was on drugs. Maybe he heard us talking about Wolf Lane on the show and thought he'd have some fun. I suppose you're right. Besides, you said the police will pick him up. It's not like he's gonna follow us here. Well, he definitely knows where we're going. Maybe we shouldn't be out here on Надо our было own. Спока ставить. You're not afraid of werewolves, are you? I didn't have you down as the werewolf hunting type either. I like to keep you on your toes. Which reminds me. Hot chocolate. I thought we might be here a while. When did you have time to make this? During the last break. But that was before the call-in. What else did I bring? Let me see. Wine? Nighty.
Конечно, вино. Тут выбора немного. Don't drink and drive, Manro. Может быть, стоит поиграть в игру про X-Files? По-моему, она есть. I might have something planned. Hi, Max. Alice Munro, is this whole thing a ruse? I'm sure I don't know what you mean. Да ёбаный в рот. Что он творит? It's Casper. What should we do? Звоним в полицию. Да. Maybe we should talk to him. Are you insane? Почему она не хочет звонить в полицию никогда? How do you know? It was made of plastic. My point is, I don't think he's trying to hurt us. He thinks he's genuinely trying to help. A moment ago you were calling him crazy. I На газ? do what you feel you must. Мы не уехали никуда, извините. Ладно. Хочешь поговорить? Давайте будем You разговаривать. can't be here. Wait, what? Poe's already called the police. They're looking for you. Go home, Casper. You know who I am? You're kidding, right? Please, I'm trying to save your life. I'm going to open this door now, and you're going to save all of us. Lock it, Alice. Lock it. Нет, не буду. Будем всех спасать. Я буду слушать сумасшедшего. Thank you. Now Он step умеет on it before перемещаться this во place времени. explodes. Но она взорвется или нет? What happened? He sucker punched us from behind. Ах, он тварь. Значит, нельзя слушать психов. Are you okay? Наивно-то как. We're in the sound booth at the studio. Why? I don't know. He's locked us in. I've tried the door already. Is there another way out? Death? I'm assuming Casper will let us out when he's done with us. О, неужели? Happy birthday to me. You said you wanted to try something different this year. Почему они не паникуют совсем? Совершенно. Ну, Владимир, голос разума сейчас говорит в вас. В тот момент за меня говорил дух приключений. It's to keep you safe. I work for a company called Coit Industries. We specialize in speculative technology. Будущее. I say we. The science team do the heavy lifting. I'm just M&M. Mishaps and malfunctions. It's my job to clean up the results. Normally, I don't intervene. Just let it happen. Then clear up. But people will still be listening to you years from now because I've saved you. Это здорово. So, the whole werewolves thing. I didn't want to wake up alone. I don't get it. Let's face it, birthday or not, you'd have gone home to your wife after the show. I know you'd have stayed late and we'd have had some fun, but Это все eventually нехорошо. you'd leave. Like Угадай, you почему? always do. Monroe. I just wanted someone to wake up with. To wish me happy birthday and give me a hug. But what's that got to do with Wolf Lane? Nothing. It doesn't matter now. Maybe if you get a time machine, you'll find out. Okay, it's like this. Around midnight, you're on Wolf Lane. At the same time, an organization I can't name is testing an experimental weapon. The test glitches, you get fried, and M&M are called in for disposal. Because it's not your normal run-of-the-mill explosion. Tomorrow, the news spreads that you've vanished. You're never found. Угадайте, почему? Time И тел не travel is оставилось. Coit's most profitable service. The key is subtlety. Какая? You don't use it to kill Hitler. You use it to manipulate election results, justify wars, or in my case, rescue 2 local radio hosts so you can keep listening to their show. А, так он фанат все-таки. You're welcome, by the way. Let us out! Let us out! No point yelling, Monroe. Он It's тебя не sound- слышит?
in. Они его не слышат, боже. Let's use our mind power to open the door. Можно просунуть бумажку, как в первом эпизоде So случилось. that is how the world ends. You didn't hear it from me. I wish you'd say something. I'm just gonna go. I'll leave it another minute just to be safe, though. Good luck, Poe and Munro. Did I just open that with my mind? Try locking it again. Or we could just leave. Закрыть What обратно. if your telekinesis only works in this room and only on your birthday? Wouldn't you want to know? Он нас разыгрывает? Нет, это не был телекинез вообще-то. You're my superwoman, Manro. Either way. Feeling any pain downstairs? No. Then it doesn't work. Они просто развлекаются. Не обращайте на них внимания. It's 8 o'clock, and this is your August update. A broken gas pipe on Wolf Lane caused an explosion last night that claimed the life of entrepreneur Venice Pavel. 29-year-old Miss Pavel was the newly appointed CEO of Intervine Futures, a company whose breakthrough research in quantum mechanics promised consumer teleportation within the next 5 years. A gas leak on Wolf Lane. The weather tonight will be clear and dry with highs of 12 and lows of 8. And that's your August update. Но ведь теперь-то вы должны A понять. gas leak on Wolf Lane? Там We нет need to газа. check these updates before we go live. That could have been us. I'm not sure that I believe any of that. You think Casper caused the explosion? Probably. He just didn't want us on his conscience. Why? Why not kill all of us? I don't have a crystal ball or a time machine. Ну, у I него don't она know. есть. Teleportation. Miss Pavel was competition. He said he was saving us. Maybe he didn't. Maybe Miss Pavel wouldn't have been at Wolf Lane if we'd been there. Or if we'd have been there, we'd have saved her. Well, August police can deal with all of that now. August police need to outsource. Нет, thinking. только не это. And your brain is as big and wonderful as your heart. А где ее подарок, кстати? Это подарок на день рождения? Oh, you shouldn't have. Что там такое? Hurry. It's time for our first caller. Line 1, you're on the air. Это очень мило, конечно. Next time on Dark Nights with Poe and Munro. Welcome back to Radio August Treasure Hunt, sponsored by August Museum. Good news, Munro only has one more capsule to plant. Don't worry, you'll not be hungry for much longer. Оу, это выглядит уже очень и очень заманчиво. If you can fall out of love, we can fall out of here. She doesn't want you to get out. She wants to eat souls. Поедать души? Dark Nights. With Poe and Munro. Интересно, влияет ли наши выборы на историю в целом? Думаю, что иногда да, иногда нет. Итак, наше решение. Давайте посмотрим. Смертные грехи. Мы выбрали тщеславие. Тщеславие, а не похоть. Кто бы мог подумать, что могли выбрать похоть. Большинство выбрали тщеславие. Расскажи мне еще. Мы позволили поговорить с Беком. 46, мы в меньшинстве. Но мы оставили Каспера на линии, они стали его обрывать. Тут мы в большинстве. Мы выиграли в камень на кулаках. Камень, ножницы, бумага. Большинство выиграло. Мы выбрали ножницы. И внезапно ножницы выбирают меньшинство.
Так же, как и вино. Вино выбирает меньшинство. Мы поговорили с Каспером, так выбирает большинство. И мы решили перепроверить теорию телекинеза. Так делает меньшинство. Да, это очень интересный игрофильм. И тут куча всяких идей. Ну что, еще один? Еще немножко посидим. Что думаете? Мне пока очень нравится. Кстати, пока у нас небольшой перерыв, расскажу вам про игрофильм, который вот-вот-вот должен выйти. Который мы скоро будем смотреть. Даже скажу, когда он выйдет. Ну, как скоро? Сегодня 19-е. Ровно практически через неделю. 27 июля выходит Nightbook. Это не совсем хоррор. Почему-то у него тега хоррор нет. Но история там про какую-то книгу, которую нельзя читать, как вы понимаете. Вот. Там еще есть. Так что мы будем смотреть следующий эпизод, если вы не против. Если вы еще хотите тут посидеть. Я только за сидеть и смотреть кино. Вместе с вами это так интересно. Мне нравится, что это такой мини-сериал, по факту, с мини-короткометражками или не очень. В общем, Эши и зловещие мертвецы... Нет, Эши и зловещих мертвецов не будет. Будет переводчица с разных языков, которые дадут странную книгу, и начнется чертовщина. Очень интересная штука, судя по трейлеру. Вот, она у меня уже есть, поэтому через неделю будем смотреть новый фильмец. Надеюсь, вам нравятся наши киновечера, потому что я от них в восторге. With Poe and Munro. Все началось с желания. Переводчицей буду я. Этой переводчицей будем мы. Эти картины висели, по-моему, над диваном. Extraordinary. Помните? Ну, по крайней мере, в таком стиле. Let me think. Ребята, у вас есть какое-нибудь желание, которое бы вы хотели загадать? Окей, это будет. Недолечивку лафул. That Alice Munro never stops loving me. Это было глупое желание. Your wish is granted. Клёво. How does it work? It's magic, isn't it? Yes. Нас пранковал вот этот Some мужик. kind of sensor. Go on. Ask it something. Okay. Rose, are you stuck in there? No. Are you stuck out there? It asks questions. It's like it's alive. Да, мы все знаем, что бы сказал Дикобраз. How about this then, Rose? What's the square root of 1296? She's confused. I'll do a reboot. Oh, no, it's fine. It's wonderful. I'm sure August will love it. Museums aren't what they used to be, Poe. No. They're much rarer than ever before. Too kind. Let me get those prizes for you. Of course. Happy to help. Let's call it payment for that wish. Yes. Ладно. Manro will be pleased with my wish. Знаете, это как... Она просто настролила. Раньше были всякие сериалы, где всякая чертовщина происходила, и людям нужно было с ними бороться. Типа там X-Files или Зачарованные. Вот такие вот истории. И мне кажется, что здесь что-то подобное.
И мне это очень нравится. Сериал «Мурашки». Что это такое? Я не смотрела. Не смотрела. Это что-то типа «Боитесь ли вы темноты»? Или «Баек из склепа»? Кстати. Куча же раньше таких была. Сейчас мы столкнемся с последствиями, я уверена. Без понятия. Ну, на голову, наверное. I'm so tired. I could be watching reruns of Moonlighting right now. Treasure buried. Remind me why this is my job again? You have smaller fingers than me, Manro, and you can get into smaller spaces. So it's nothing to do with you having the warm, cozy studio then? Absolutely not. How many capsules to go? 2, я так полагаю. Are we getting paid for this? It's marketing, Manro. Promoting the museum makes us look good. I suppose any publicity is good publicity. I've got one left. Отлично. Good work, Manro. Going live in 3, 2... Welcome back, listeners. Good news. Manro only has one more capsule to plant. That's right, Poe. I'm almost done. And then our listeners can start trying to find them. Yes, thanks to the generosity of August Museum, you could find a buried treasure. Tell them what's in the capsules, Manro. Only the best treasure of all, Poe. A free family ticket to August Museum. And that's not all. One lucky capsule has a secret treasure in it, hidden by the curator himself. I wonder what that is, Poe. Maybe it's a magical potion. Oh, Poe, I wish it was. And then it can teleport me back to the studio. That's so sweet, Manro. I miss you too. And teleport you back out here. I see. Moving swiftly on. Did one of them feel different to the others, Manro? No, not really. Well, handle them carefully, in case they open a portal to another world. Could do with one. Okay then, sounds like Manro is getting a little frosty. Time for these words from our sponsors. Remember, Manro, if you speak with a smile, people know you're smiling. Да, так оно и работает. Улыбнись. I hate you. Does that sound happy? Actually, yes, it does. You can tell what shape your mouth is in. Dehydrated. Что она делает? I think I'm gonna keep this last one, Poe. But we're supposed to be hiding all 10. I know, but we could give it away live on air. I suppose. Okay. Bring it back with you then. On my way. Потому что она ленивая жопа, она не хочет ничего делать. Welcome back, listeners. It's time to find the treasure. Get the geocaching app. Search for hashtag Poe and Munro, no spaces, and join the hunt. If you see Manro, tell her dinner's in the dog. Because you cooked it. I'm an exceptional cook. Manro, on the other hand, burns everything. Like our friendship. Sorry, Manro. You know I love you, really. Let's have a little break whilst Manro gets back to the studio. Good luck, August. Yes, good luck. Забавно. 6. Вообще играть в такие игры, мне кажется, очень весело. Don't worry, Rose. You'll not be hungry for much longer. Интересно, что же произойдет? Sorry about the mood. It just felt lonely. You're not alone, Alice. You've got me. I don't know, do I? Of course you do.
You know how much I care for you. And your wife? It's complicated, you know that. The thing is, I'm not sure it is. Они What are это you в эфире говорят? Nothing. I'm just tired, I guess. What we have is special, the most special thing. And your marriage? It's Schrödinger's marriage. I'm simultaneously married and not married at the same time. No, Poe, you're married. There's a piece of paper that states exactly where you are at this current point in time. Alice, we're going live. Let me. 3, 2... Welcome back to Radio August Treasure Hunt, sponsored by August Museum. Earlier today, I placed 9 capsules in and around town for you lovely listeners to find, and one of them was sealed by the curator himself. Find that capsule and you'll win. A hot dinner date with me, Alice Manro. Monroe, that's... What if it's a girl? Oh. I hadn't thought about that. I would love that, actually. Какая она? Did you mean hot dinner as in the food is hot? Or a hot date? Well, I suppose that depends on who wins, doesn't it, Poe? Astounding. Monroe is offering a dinner date with the first person who finds the curator's capsule. Good luck, I suppose. Oh, and spoiler alert, I wasn't that great at hiding them. Finding them should be easy. Much like getting a date with you, then. You could always try and find it yourself, Poe. But I already have so much of you already, Monroe. Well, look, we have our first caller. Да, и все эти люди выбирают, например, не знаю, поход в музей вместо Манро. Hello, it's Eric. Eric Planner. Hello, Eric. What's happening? Oh my God. Hi, Monroe. Hi, Eric. I am such a big fan. Oh, I'm doing a heart shape with my fingers, but you can't see it. I found a capsule. Which one? Outside the doctor's surgery, underneath the bench. That's one of ours. Crack it open, Eric, and let us know what's inside. Okay. Должна быть проклятие. Ты прав. Well, while Eric's trying to work out what he's won, tell us more about the doctor's surgery, Monroe. Okay. It's a general practice. I don't actually go there, but I'm sure it's very nice. Where do you go? I haven't needed to see a doctor since I got to August. I'm more of a holistic girl anyway. Okay, let's put a pin in that then. I wonder how Я Eric's не doing. уверена. Я же не играла Eric? до этого. Eric, what did you find? Eric? I can't hear anything, Poe. Maybe his phone ran out of battery. Weird. Shall we take the next one? Да? Конечно. You're live on Radio August. I love you, Monroe. Oh, that's so sweet. Do I win a date? Sure, if you find the curator's prize. I'm at the railway crossing. I'm opening the capsule now. Хорошо. И... What was that? Sounds like he dropped the phone. I didn't even get their name. They'll be back on in a minute. Great. Why don't you tell us about the railway station while we wait? Of course. August Railway Station was built in 1936 by the Thomas More Clay and Brick Company. Непонятно, мне кажется, она The very поглощает first людей train просто. route Это was была between ловушка. Birmingham and August and all the villages in between. It closed down about А может и позже. 5 years ago Кто знает. because, quite frankly, not many people wanted to come to August. Did I ever say that you're a know-it-all? Not live on air, but I'll take a compliment anywhere it's served. Oh, I don't think caller 2's coming back. 2 in a row. If we lose 3 callers, that's a record. Well, there is one on the line. Хорошо.
Third time lucky? Я не уверена. Caller, you're live on Radio August. Hi, it's Jazz. I'm at the crossroads. Hey, Jazz, great to meet you. Have you found a capsule? Yep, it was by the postbox. That's one of ours. Now, remember, once you've opened it, try not to lose battery. Она без помады была на близком плане. Вы видели? Got it. Opening it now. Вот сейчас. Seriously? This is too strange, Manro. Life is strange, Poe. No, something's not right. What are you gonna do about it? Maybe we should open the capsule we've got. Don't jinx it. We've got a fourth caller. Let's try them. Как вы видите, на этих близких планах у нее просто нет помады. Fine. Caller 4. You're live on Radio August. Hi, Paul, it's Izzy. Hello, Izzy. Минус весь What's город. that short Хочу убить for? всех, а потом себя в конце. Yes? It's short for Izzy. That's my name. Silly me. Where are you, Izzy? I'm at the Old Well in Brierley. Is it in the bucket? It's not in the bucket, Izzy. It is nearby, though. Alright, I'll have a look. Please call in once you've found the capsules, not when you're in the general vicinity. Found it! Excellent. Now, take a look inside and tell us what you find. Izzy? Sorry. Oh, we thought we'd lost you. No, the lid was stuck. I'm opening it now. И? Izzy? Izzy? We should open our capsule, Manro. Maybe someone's pranking us. To what end? Предела нет. Бесконечность не предел. Хочу еще несколько людей отправить в этот лимп или куда-то. Hello, Eddie here. What do you got for me? I've got a capsule. Which one? Неужели? It's from the telephone box on High Road? That's one of ours, although it's not a telephone box anymore. No, it's a defib thing. Yeah, that's used to resuscitate people who have had heart attacks. Good. I think I'll be having one if we go on a date. Well, no one's found the right one yet, Eddie. That we know of. Okay, wish me luck. Good luck, Eddie. Удачи. Yes, good luck. Eddie? Люди пропадают в прямом эфире. Sounded. Well, they're obviously all part of the same Мы просто prank. серийные убийцы. What if something serious is happening to them, Manro? Maybe you could go and watch the next caller. Or we could just open the capsule that's right in front of Нет, us. нет, нет, нет. Мы должны еще нескольких людей отправить туда. To hell in a handbasket, I should imagine. Grumpy guts. This is on you, Manro. I just can't stop. We've got callers. Наконец-то вы популярны. Отвечаем на звонки. Это наша работа. Caller 6, you're live. 666. Not for very long. Hey guys, I'm Queenie. Hi, Queenie. Where are you at? I'm at the Mary August statue. It's a stunning piece. Oh, I think you're both stunning pieces. Queenie, that's sweet. Have you found a capsule yet? Yes, but I've been listening and I'm getting a bit worried about opening it. Лучше не The plot открывайте. thickens. Queenie, are you playing with us? I'd like to be. Well then, open it up. Okay. Лучше не открывайте. Я бы не советовала. Another one bites the dust. She seemed quite eager to open it. Perhaps it is an elaborate prank after all. Only one way to find out. Что же происходит? Open our capsule? Нет. Keep taking callers. У нас сколько их было? 10. Мы убили уже 6. Впереди еще 3. Еще 3. Caller number 7. Мы должны Manro убить всех. is 0 for 6. Oh, I'm not sure what that means. Of course Это you не don't. важно. What's your name, caller? It's Helena? And have you found a capsule? Yes, I have. I'm at Orchard Way, the Lover's Walk. The Lover's Walk? Monroe! Hey, Helena. What's the Lover's Walk? Oh, it's not really called that. It's just a nickname. Go on. It's just a lovely place to walk. It's a very discreet woods, Manro, with lots of conveniently placed benches and tree stumps. О, как мило. Tree stumps? To sit on? Poe, that's so rude! What's he doing?
He's being an idiot. Yes, I have a first degree in idiocy. Have you opened your capsule yet, Helena? Not yet. I'm doing it now. Just putting my phone down. Be careful. Godspeed. Helena? Can you hear me? Еще 2. So long, and good night. Well, there's only 2 capsules left to find. I still think we should open ours. We can do that afterwards. What if there's some big punchline for 9? I don't think so, Manro, but you have the controls. Если я управляю, мы убьем просто весь город, походу. Caller 8? Hello, Monroe. I'm Arvin. Hello, Arvin. How are you today? Better for hearing you. And Poe, of course. Hello, Arvin. Not so much Poe. Alrighty. I'd literally kill to go on a date with you. How many people? That's sweet. I think you're gorgeous. Только не плачьте там. Shall I open the capsule now? Yes. Они как мисс Марпл, Please всегда do. возле мертвых Okay, тел. Monroe. Но никто не Wish me задает luck. вопросов. Good luck, Arvin. Yes, Arvin. Let's hope the same fate that's literally struck 7 people in a row before you somehow skips you this time. There's no need to be like that, Poe. Arvin? А может, мне и нужно такие кнопки доверять, Arvin? Кирюшка? I'm И мы все guessing будем в he's opened the безопасности. capsule, Manro. Arvin. Arvin? Anybody there? He's not a ghost. How did you know? We've only got 1 caller left. How did they find them so fast? Потому что никто не I старался. didn't even get to find out how Arvin found his. Maybe he just wants to be on the radio. If this turns into a meme, we'll be taking calls like this for the rest of our lives. Это мем. Shush, Poe. Это уже мем. Let's think. Давай подумаем и примем еще один звонок. Caller number 9. You're currently live И нам on дали Radio ачивку за August. это. Hey, it's Q. Hi, Hugh. Congrats, you found the last capsule. Did I? Yes, you did. We've already had 8 callers, so you must be the last. Wow, so is the curator prize still available? Well, actually, We lost a lot of those other callers. Phone line issues. Okay, so it's still all to play for. Absolutely. Although I'd recommend not opening the capsule and bringing it to the station first. I'm actually at the graveyard, so that's quite a ways away. We can wait. just let Q open the capsule, Poe. Don't you want to see what happens? Just let them do their thing. Fine. Fire away, Q. Break the capsule. And try to avoid death. Just kidding. It's just that whenever someone's opened up a capsule so far, they've stopped talking to us. Why would they do that? Мы не We're kind of знаем. hoping you could tell us. I can video call if you want. Yes, please. Okay, wait. I'm on 3G, so it's not going to work out here. A likely story. Thanks for trying, Q. It's totally up to you whether you open your capsule or not. Q? Q. Там же было 3G просто. Там не ловит. We've Вот just lost 9 people in a row mid-conversation. That's a Radio August record. Congratulations to everyone who found a capsule. We think. And we'll be back on the hour with the next August update. Until then, stay safe, August. And don't do anything I wouldn't do. Oh dear. I don't like the sound of that. I just remembered I made a wish today. Oh. What did you wish for? It was trivial. I honestly can't remember. Did it have anything to do with these capsules? The Возможно. curator did say something about the capsules being payment for the wish. And you're telling me this now? It just seemed like a little bit of fun at the time. The painting was talking. You made a wish with a talking painting. Now you're saying it, that does sound a little suspicious, doesn't it? You think? Немножечко. Maybe I should go and see the curator again. Нет, стоит открыть I want to see капсулу. what's in the capsule. Да. Monroe, it could be dangerous. That's А my может little быть, name, honey. Где они?
Они стали внутри картины. Так вот что были за картины у психотерапевта. Помните на стене? But wherever we are, it looks pretty old. I wonder why we're here. What did you wish for? Это мелочи. Yes. Go on. I wished that you'd never stop loving me. Hello, Miss Monroe. Mr. Pope. Pope? This is your wish. Are you Rose? Where are we? We're here. That's funny, Rose. Where's here? Eniguna Pate. Can you let us out, please? No. You must love him forever. Ну, так оно и работает. Let us out, or you're getting a smack, young lady. Угроза ребенку? Или бессмертному Don't демону? risk it. We need to work out what's going on. Adios, amigos. Я не успела. Stay. Как это было резко. Ну, придется любить. Что теперь поделать, ребят, раз желание такое. Девочка, мне кажется, это бессмертная дева. А зачем? Если вы бессмертны в этой комнате, то... Well, it's not my wish. How do I know? Неужели? Maybe Это не there's твое something we can желание? use in this room. Могу ли я на что-то кликнуть? What are you looking for? Смысл I жизни. don't know. Но здесь очень мило. Ракушка, часы, фрукты. Часы? Они идут вообще? Вот эта штука подозрительная. You know, I collected antique vases at one point. Did they look like that? No, they were very expensive. One-of-a-kind treasure. О, неужели? Like me? Yes, exactly like you. Нет, ты обходишься дешевле, чем ваза. Breakage. Я могу на все понажимать, ребята. We need to find a proper sponsor for Radio August. I'll add it to the list, along with getting out of here. It's not just your responsibility. Money is evil, isn't it? Only if you don't have it. Only if you do have it. Какая мудрая Get me мысль. out of here and I'll show you a good time without money. Do you think she's watching us, Rose? I don't know. I'm just sitting here looking pretty. You're doing an excellent job. I'm letting the side down, as per usual. Don't be so hard on yourself. Leave that to me. Наверняка. Наверняка ты прав. Или нам нужно просто заставить ее выполнить желание. Вот и все. Попробуем все. Часы движутся или Do you нет? think time Это passes differently? самое важное. I'm assuming we're both asleep, so yeah. Perception is reality, though, Manro. So you think this is real? Who knows? Sometimes it's better not knowing. That's what my mom used to say. She never told me anything. I've never met your mother. Она Let's умерла. just say she's dead. Is she? Наверное, нет. Perception is reality, Poe. Yes, I had that coming. What didn't she tell you? Relatives dying. Her and Dad divorcing. Dad dying.
her remarrying. The list goes on, really. That's awful. I never knew about Доброй those ночи не таким является. It's okay. Time passes. Do you think you look like Но your с mother теми when you get 9 older? людьми будет I веселее. hope not. I don't suppose you have a picture of her, do you? Poe, gross. Sorry, got carried away. I'll keep looking. Ну а что, если с Манро не выйдет, можно попробовать с мамой. На случай, если они выглядят одинаково, ребят. Угу. Ракушка. О, там пианино. Отлично. Мы сможем сыграть что-нибудь? Вряд ли. Это поющая ваза? Это поющая ваза, ребят. That sounds lovely. It's supposed to be relaxing, to help you meditate. Can it open a doorway? Нет. Only to one's mind. Я в восторге, Владимир. Мне предлагают всякие штуки трогать и заставлять актеров говорить что-нибудь прикольное. Или вспоминать. Do you remember Huntington Beach? Yeah. You refused to go into the sea or take off your shoes. And as a consequence, I got shoes full of sand. You should take my advice more often. Hindsight's 20/20, Manro. Didn't see this coming. Чего? I'm so sorry. So sorry. Нет, ей не жаль. Happened? I thought if I hit you over the head, Rose would see that I didn't love you anymore and it would break the wish. Но могла убить нас. Where you're coming from. But when you crumpled to the floor, I felt so bad. Yes, perhaps didn't think that one quite far enough through. I'm so sorry, John. А что, если бы он остался слабоумным? Вот сидела бы она такая красивая, и овощи бы лежал. Just let me get to my feet. Стукни теперь ее в ответ. Господи, женщина, вдвоем проще выбраться, чем одной. Особенно, если ты сидишь и не делаешь ничего. But I don't want you to fall, Poe. I'll be right behind you. Так, не надо. What I'm afraid of. You can stay here, okay? Вот это стерва. Просто не подходи. I think you may actually be onto something there, Manro. Может и нет? The wish. We need to break it. How do we do that? You have got to stop loving me. Who said I loved you anyway? I'm being serious, Alice. If you can fall out of love, we can fall out of here. Это решит столько его проблем, на самом деле. You're just going to hurl insults at me. Not necessarily. I can undermine our relationship pragmatically. It's already working. Hold that thought. Но мы же еще тут свечку не посмотрели. Хочу свечку потрогать. Love is an ephemeral thing, Manro. Only if you're heartless. I want you to stop loving me. I'm getting there. Now. What are you gonna do? Start hitting me? Можно начать с этого. You lay a finger on me and you'll be begging to leave this place. That's the неужели? Idea. I mean it, John. Неужели она сильнее? Сомневаюсь. Просто не поворачивайся к ней спиной, и все. Давайте кушать будем. Время для еды. Там, кстати, какая-то странная карточка лежит. Возможно, похабная, возможно, нет. Зависит от того, на что вы увидите на ней. Because I'm unhappy with you. Ну, так оно. This isn't funny, John. Это очень It's not смешно. meant to be. Мы сейчас и гадости наговорим. Такие гадости. I lied about Mother's trick to
get rid of memories. That's okay. You were comforting me. No, I just wanted you to shut up. Are you enjoying this? Yes. Немножечко. Это плата за то, что ты ударила нас по голове. Глупая женщина. Можно воткнуть тебе эту Why ручку can't you be more clever? в шею. Because I swapped intelligence for modesty. So you're not very modest either. Funny. Ладно, здесь мы уже все потрогали. Пойдемте. Потрогаем что-нибудь еще? Только не Элис Манро. I've cheated on my wife before, you know. No, I did not know that. Why don't you enlighten me? I sleep with all my co-stars. Wasn't one of them a guy? I sleep with all my co-stars. Yeah. Of course you do. Но я вместе не стала бы бить его по голове. Вместе решить проблему легче. О, нет. No, this is it, Manro. Get angry. Hate me. I do hate you, you bastard! Silent! No more talking till I say. I'll kill both of you. Over and over again. Почему? Какой милый ребенок. Пианино, конечно же, если есть возможность нажать. Она не говорила, что мы не можем петь. Дали нам ачивку. This isn't real. It's not a thing. Hold on, I'm practicing. There's something I've been keeping in. I'm not the man you dreamed I am. There's bodies in the basement. The basement. I take my life before I leave my wife. There's no escaping. Он делает, чтобы спасти их. Ох, вот бы тут и книга чистого зла пересмотреть. Но кто знает. What just happened? I don't know. Were you? In a painting. Yes, we had the same dream. Maybe there were chemicals in the capsules. Yes. It caused a joint hallucination that lasted much longer than the time we've been away. Do you think all the capsules are the same? Probably. You go and get the remaining capsules. I'll visit the curator. You're so mean to me. Ну, на то была Sorry, причина. Manro. Let's just go quickly whilst we still can. Будем играть за нее. За капсулу. Не хочу сталкиваться с ним. Будем собирать все капсулы просто. Ага, здесь ее нет. Посмотрим, как все закончится. Возможно, очень плохо. Как в этом лесу можно найти капсулу? У них GPS-трекер или что? Sorry, August. Sorry. Боже, что ты делаешь? Rose? Miss me? Не особо. How are you here? This whole place. It's my prison. Where are the others? I ate them. No. No, you didn't. You Может, looking да? for this? Don't open it.
Be careful what you wish for, Manro. А что же она пожелает? Они уже открыты. Nine residents of August have been reported missing. And they were all listeners looking for our geocached capsules. Какое совпадение? There may be more capsules still out there. If you find one, please don't open it and turn it into the police immediately. Это называется маркетинг, In Манро. related news, a man posing as the curator of August Museum is also wanted for questioning by the police. He's potentially dangerous, so do not approach him. Curator Jones is described as tall, dark, and mysterious. Sounds like you, Poe. Don't give people the idea it was me. Sorry. No, I can vouch for Poe's whereabouts last night. And most nights, actually. Should we tell them what happened, Manro? I'm not sure they're ready. Мы не будем им Ah, рассказывать. yes. Let's take a quick break now then, shall we? Нет, нет, мы не при ratings. делах. You can't say things like that on air. Is that all you care about? Ratings? Да, это No. работа. I thought that's what you cared about. Being a star, turning Radio August into your platform. That's not me, Poe. I care about you. Whatever you want. You care about me? Care. I'm scared, Да. Manro. Of what? If I take it back, if that stupid wish somehow comes true again, That's just convenient, isn't it? we should have Немножечко. stayed in that room. Just the two of us. What about the missing people? Это была They're цена? missing. The police will find them. Жертвоприношение? No, they won't, Poe. And I feel responsible. We're both responsible. You don't Но know она не what хотела нас happened. любить. Just Из-за some этого люди пропали. delusion. Well, I'm gonna help look. Are you coming with me? Or do you just care about Radio August? Ладно, ладно. You. Пойдем искать. I always choose you. Манипулятор херов. Но мы пойдем с тобой. Не потому, что ты нам нравишься, а потому, что ты навязываешь нам комплекс вины. Во всех этих пропажах виновата ты сама, на самом деле. Кто-нибудь должен закончить эфир, нет? Where to, Manro? Adventure, Poe. Ура! Always adventure. На приключения, ребята! Ребята, приключений час. Ждут пропавшие люди нас. Спасибо вам за игру. Это на этом все, ребята. Офигеть! Офигеть! На самом деле, я в восторге. Не могу ничего еще добавить. Мне очень понравилось. И та тема, что тут вроде как мини-сериал, и что герои одни и те же. И сначала я думала, что немножечко кринжовые, но потом они достаточно, можно назвать их мультяшными, что ли, чтобы попадать в такие ситуации, которые с ними творились. Это как X-Files, только не X-Files. Было весело, было весело. With Poe and Munro. Боже. Нам дали ачивку True Fan. Я думаю, что это пройти все. Желаем это действительное. Мы желали сердцем. Вот что это был за выбор, сердце или голова. Большинство желают сердцем. Мы выбрали напиток. Опять же, это большинства выбор. Манро возражает по. Выбор большинства. Мы выбрали принять все 9 звонков. Выбор меньшинства определенно. Концеводу. Мы пошли искать капсулу с Манро. Выбор большинства. Мы не пошли в музей. Стой или бейся. Мы остались стоять. Я думаю, большинство просто не успело кликнуть, как и я. Сыграем безопасно. Мы запели, чтобы перехитрить Розу, как и большинство. И приоритеты мы выбрали Манро, а не радио. Как и большинство. Кровожадная киса? О чем ты? Последний эпизод очень клевый был. Там и мистика, и сюжет весь закрученный.
Можно было везде потыкать, в общем. Боже. Это было очень клево. Надо посмотреть, что они еще делали. И все-таки ту историю про кожаный диван и психотерапевта, возможно, стоит посмотреть. Может быть, я зря ее боюсь. Вот. Надеюсь, вам понравился сегодняшний день. Время у меня уже 3 часа ночи, поэтому на третью игру мы, наверное, не успеем. Поиграем в нее как-нибудь в следующий раз. Не сильно обижайтесь на меня за это. Комплекс обязательно гляну, что там. Если это триллер, то нам все равно подходит. Я думаю. Вот, спасибо всем тем, кто забежал сегодня на стрим. Огромное спасибо всем тем, кто со мной проходил это все и сопереживал мне. Большое вам спасибо. Нашим донатерам нужно сказать огромное спасибо за то, что поддерживали меня. Это Чучело и Ктулху. Спасибоньки за звонкую монету и поддержку моей сумбурной деятельности. Вот. Больше игрофильмов, богу игрофильмов, что я могу еще сказать. И спасибо всем, кто заглянул. Завтра я думаю, что уже понедельник, если у меня будут силы и я внезапно не свалюсь, то, скорее всего, нам нужно будет возвращаться к Dead Space. Shifting Detective мне прислал Владимир. Большое тебе спасибо. Это все кокра. А за игру говорим, кстати, за это. Спасибо волку. Большое тебе ауф. Ну все, доброй ночи вам всем. Увидимся с вами завтра. Будем кричать в космосе. Вы мои все крики услышите, обещаю. Пока-пока-пока. Увидимся.